Yeah, it's the big deal. Rama, so guys kustue, usiulize ni nani, nataka nini na nilikam lini. Kwenye mechi sijakaa sana na industry si ya mafala, but wengi wanafament kama mala. Niliingia kwa game bila kujua njia, after kujua direction nikaamua tu kufunga macho. Nilikaribishwa kwenye siku tarajia, kama huzuni kwa furaha, though nilijikaza juu nilijua nitakacho. Nikiandika hizi lines nilikuwa ina dilemma, sijui ama zitachezwa ama zitapuuzwa, sijui ama ndazimiwa mic kama ndakanyakiwa wire backstage, but I can't fake it to make it. I'm here to keep it real cause some people hide behind makeup, others hide behind a smile, but after all is hiding. After giza juu chomoza, after death nasikika kuna life. I got one life to live, yani naishi tu mara moja. I show the real me, some love, some hate. Na mimi si fan killer, hata after season ya maembe kuna ile avocado. Na go viral kama Adidas, dundaing bila kusahau na guli creeper. Ndio shida zangu zikae kando. Niliavoid bezi ya jaba, nikaamua kulea nywele kubwa kwa kichwa ndio inachana. Zikakuwa dread na pride yangu nikaeka kando. Nikajipata nikiandika hizi maneno na nikazifuatanisha. Zikakuwa mashairi ya fande ya just an artist, usiniweke kando. Nilitekwa na poetry nikatekeka, but misho ngapi hapa kwetu zinaanzaga na legend wetu hapo kitambo. RIP na Isa Kamaro the legend, Val the vixen. Wenye tumebaki tupendane, tusikue kama politician kwa rayaki akiosha vyombo. Nimebeba ukweli na uongo, mwangaza na giza, amani na vita, love and hate. Si hata mtoto akikata kiapo mpatie kichapo. Unafurahia baby amekuweka kwa status, labda wewe peke yako ndo unaiona. Contact list yako ina watu wangapi wenye unaweza pigia ukiwa na shida, ama hiyo call yako hawataiona, ama itakuwa phone busy, I'll call you later, I'm in a meeting. Alafu baadaye wakuzimia TNJ na mkipatana wanapiga kona. Hii kitambi ni ya zile blue ticks nimekulishwa kwa hii maisha. In fact, ambie ex wangu nilikuwa poa, na ile ribi yangu moja ako nayo asiwahi nirudishia. Yeah, it's the big deal. Ramazan music. Hiyo kitambi ni ya zile blue ticks samailisha. Ramadhan anaona blue kitambi. Poetically. Kuna kitambi poetically. Shuma blue ticks kibao sana. Ndio kama ya kitambi. I love the fact that you're real. Hauwezi fake it to make it. Siwezi fake it hadi ni make it. Amen, amen. Asante sana. So, tutakuwa tunaongea na wewe later, but in the meantime nataka tu urudi nyuma, you take a back seat, relax. Alafu tutajua kutaendaje, si ndio? Okay, shukran. Haide. Hi, E-Squared lovers. Thank you so much for joining us for another amazing episode of Eastlands Expressions. Guys, welcome to the world of poetry. Remember our hashtag for this month is hashtag World of Poetry, hashtag Poetic April. If you're joining us for the first time, thank you so much for joining us live. We'd love to keep you company. We'd like you to join the family, subscribe to our channel, share our videos, guys. Leave us comments on the comment section. Let us know what you think about this month. Na pia tuambie, Ramadhan amekugeta ama bado. We have a great lineup, of course, and it has been an amazing week. So today my co-host is not in. So again, as I always say, it's just you and I. Tuta have fun, tutacheka, tuta-explore, tuta-learn pamoja. Na did you know ya leo? Hata mimi nimeijulia leo. So guys, welcome to the show. Remember, you can interact with us on our social media handles. We are across all social media handles at E_Square TV. And of course on Twitter at E_Squared KE. Na kama unapenda kucheki watu wakidance pale TikTok, tuko na content for you. Our page is at E_Squared TV. Interact with our channel, guys. You will learn so much from that space. And of course, you get to experience more. You get to meet new people. And you get to interact with the baddest show with the 254. So my name is Caroline Atieno. Welcome to the show. Na before tatuende mbali, guys, happy advanced Easter Monday holidays. And of course, kesho ni Palm Sunday. So happy Palm Sunday as well. So welcome to the show. So tukianza kwa highlights na lowlights. This week has been an amazing week. Budget ilisomwa jana. A lot has been happening. Jana ilikuwa Earth Day. And so I'll just take you through it slowly. Kwa sababu remember, E-Squared ni yako na mimi. We are here to learn together. And we are here, of course, to get to understand how things work in different spaces. So tutaanza na the first one. Jana ilikuwa a World Health Day.
So when I talk about World Health Day, of course you know what comes into mind. Matters concerning health. But this year's theme was quite interesting. Ilikuwa our planet, our health. Remember we have had conversations on global warming. You guys have seen what has been happening. Kuna zile time zenye jua inawaka, jua ifai kuwaka, mvua inanyesha, time mvua ifai kunyesha. We can take charge of that. We can actually take charge of that. But when we talk of health, so this year, it is a Global Health Awareness Day celebrated every 7th of April. And it is normally put into place to draw attention to a specific health topic. Na venye nimesema ya this year ni our planet, our health. So as much as you're taking care of yourself, you're taking charge of your health, you also need to take care of your planet because it is very, very important. Na nimepea ni example ya global warming. So take care of your planet, take care of yourself, and we'll have a safe society. So moving on to the next story. Budget, ilisomwa jana, guys. Now because Squared is all about facts and giving you what it is as it is. So I'm just going to read this also. So this year's theme for the budget of 2022 to 2023 year ilikuwa accelerating economic recovery for improved livelihood. So kuna kwanga na objective for different years. There's something that the government seeks to achieve with the different budgets zinareleasiwa at every year, specific years. So for this 2022 to 2023, ilikuwa a statement delivered to the National Assembly on 7th, that was yesterday, by the Cabinet Secretary for the National Treasury and Planning, Yatani. You guys know Yatani. So alikuwa na highlight budget policy and revenue raising measures for the financial year for the 2022 and 2023. I know there's a document that is already out and it may outline how different services and have been allocated different resources. So mnaweza pata that document, I think in the National Assembly, the Treasury, yeah. You can find that document. Take a look at it. And pia we jua ni wapi kumefinywa, jua the greatest winners for this budget ni akina nani, the greatest losers ni akina nani, na what areas are benefiting more, what areas have not been given that much of emphasis. And talk to us on the comment section. Let's see what you've got to say. And then, of course, April, like we started the show tukianza last week, we said April is a beautiful month. There's a lot going on in April. So April is also Sexual Assault Awareness Month. So this year's theme is, the conversations behind that basically inakwanga to raise public awareness about sexual assault and educate communities and individuals on how to prevent sexual violence. So if you ever find yourself in that space, you don't know who to talk to, you don't know what to do, there's always a number. There's always someone you can call. There's always someone you can reach out to. There's always that one person that you trust, you can share with that. And of course, please find help. Do not stick in places that are toxic for you because it is not also healthy for you. So yeah, that is basically all for the highlights. And of course, my greatest lowlight for this week possibly will be the hashtag that has been trending on Twitter for a good couple of days this week. That is Justice for Ebi. Now, I don't know if you guys know Ebi. So Ebi is a young girl who died in 2019. Alikufa akiwa shule when she was a Form 1. So that means by now angekuwa probably in 2019, okay, angekuwa of age, probably 18. And so the circumstances under which that child or girl died were not something that I would say made sense, because the school gave a different report from what the DCI found out later this week. So we hope the family finds justice for her death, and we hope the culprits get to pay for that. And of course, may they just find peace as we move on to the new year. As we move into new ventures, may the family find peace, and may they be strong. So nimeongea sana. So yeah, we said this month, let's talk more expressiveness. So I want to introduce my first poet of the day. Before we get to that, of course, I would like to acknowledge the presence of our keyboardist, Jackson. Jackson is going to be joining us for today's show. And of course, you guys are going to interact with what he can do, because nimnoma tu kama sisi venye we bring you great stuff. So we have a great lineup for today. We have one poet, anajiita Poet Chacha. So Poet Chacha underwent military training. He took a break from that.
then fully decided to focus on his poetry. And after that is when he discovered that he could actually do more in the poetic scene. So we are going to be talking about that, how that shaped him as a person, and of course, how that shaped his poetic career. Of course, we also have one Poet Jimmy. Poet Jimmy is a final student pursuing education. He is so passionate about poetry. This guy started at primary school, but he later decided to grab on it fully and take charge of his poetic journey when he was in high school. And it is years later, guys, you're going to be interacting with his content as well to understand your journey imekuwaje for him, na to understand ni nini anasik kuachieve as a poet in that space. And of course, our key poet for today, our guest of honor for today is Ramazan Music. You guys have seen what he can do. So this guy, we hosted him some time back. Na alikuwa a different person. Alikuwa a different person. Wacha venye anawaambia akona kitambia kukulishwa na blue ticks. Alikuwa na kitambia actually. But we're going to be interacting with him. But Ramadan alinominatiwa for the Spoken Word Artist of the Year 2022. We will be talking about that as well. And of course, this guy has been in the industry for 10 years. 10 years, mtu wangu, 10 years. So you can imagine how that is going to be like. So we'll have that conversation later on. And of course, we want you to have fun. We want you to sit back and enjoy the show. So don't change the channel. Please don't change the channel. Subscribe to the channel. Share with your friends. And of course, if you're a new subscriber, please stay on board. We want to have you into the family. And this family is amazing. We have great content each and every Saturday from 2 p.m. So without further ado, guys, allow me to introduce, before I introduce my first artist. Sasa leo jilibenja yuko. Guys, did you know? So mimi leo nitajiambia, did you know? Nitashtuka peke yangu, alafu tutashtuka pamoja, si ndio? So on our today's Did You Know? Did you know metrophobia is the fear of poetry? Oh, yes, that is a fear of poetry, metrophobia. Search it up on the internet. Kuna courses come with this, of course, but what we need you to know for today, as much as you love poetry, as much as we love poetry, there are people who fear poetry, and that fear is called metrophobia. So welcome to the show, and of course, our very first artist of the day. Guys, allow me to introduce the one and only Chacha Music. Chacha the poet. Ni Chacha ma ni Chacha. So utapita tu inside. Sasa Chacha. Niko fiti. Okay, is there a specific way of bringing out that Chacha? Unafaa unaisema chacha. 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 Okay. Not chacha. Chacha. Chacha, karibu sana kwenye show, karibu E Squared. We are happy to have you on board. So I'll let you perform the first piece and then itakuja tuonge. Sinda? Ni sawa. Okay. So ushaipata umependa dem alafu yeye akupendi. So this piece ni ya wale maboy wana invest kwa madem aonyeshi interest. So last night I had a dream. We were walking hand in hand in a deserted island beach over the endless miles of sand. The moon was shining brighter than the stars. You looked over at me and smiled. But then, your eyes were full of passion. And our thoughts were getting wild. We lay down in the sand, close to each other, but never enough. The desert tides came and nearly covered us. But them, I've never seen such beauty in you as your skin reflected the rays from the pale blue moon. Every moment was so intense and wild in a blissful night. But when the sun rose in the next morning, you disappeared and left me alone. So I'm still in the deserted island. So, kuna udem, I gave her everything but still wasn't enough. It was
never enough. She made me feel that I was nothing, made me believe that I was difficult to love. And like a fool, see, I kept on trying. I kept on trying till it became so hard. Became so hard that I lost who I was. In mixed emotions, na shindwa nitarudi. Kama mind iko kwa jam, sio kanda kuelewa na kesho. Siko hapa. Now, life is a pure adventure and it's jam. Anipakie mkate kwa jam, nikifika nikule nipunguze stress. At some point nilijua true love exists. Nilijua beauty always in a lie on the eyes of the beholder. Kumbe ilikuwa lie. Walai. Nilienda kupenda dem. Nilijitolea all that I had to offer my best. Nilijua nimefika na nimepata, kumbe nilikuwa nimepatikana. Hustle. Daily nilikuwa na tafuta. Drizzle. At times nilikuwa nanyeshewa nikimtafutia. Wrinkles. Zilijaa kwa uso nikitomeka na jua. Nikimtafutia a daily bread. Ask my shoe. Ndio ilikuwa witness. So mami, najua ni siku mob sana tujabonga text zangu rudishi. Niwezi kuwa ni phone ulipoteza manze. You daily mi uko na social media. So walisema kosa si kosa, na najua nilikosa. Kurudia kosa si kosa. Na huwezi kubali umekosea. Hello past. I'm here to know I went wrong. My past iliamua kuoka away, so I'm scared. I've got a number of scars in my heart. The proofs and the experiences I got in the school of love. I'm Chacha the poet. Give a coffee na wewe. Chacha the poet. Yeah. It's nice to have you, man. It's nice to have you on the show. Thank you. So I'm going to go straight into that. What is that about? Is it something that is coming from the heart and you're trying to pour your heart to someone else? Not really. Okay, mi hufanya pieces zenye mostly zile my youth hupitia. Zile vitu boy child hupitia. That's not a true story. It's an art. Na na feel hiyo story wase wengi wanapitia. Yeah, that's when niliamua ku come up nayo nikai create. Okay. Yeah. Pia nililearn kitu in poetry, when you're able to create something like what you've created and mtu anaweza relate nayo, ni kweni kama it's something that actually happens back here. That is an art. That when you're able to achieve that art, you're good at your game. Yeah. So how does Chacha do that? Okay, mostly okay, as a poet naweza sema my poetic career ilianza last year. Sijakaa sana, na just to say my story, nilikuwa in the National Youth Service. In the National Youth Service life huko ni hard. Na unapata ile time unaweza pata ukikaa ukimedi ni less juu schedule ziko tight. Unafaa uende hapa, unafaa ukimbie, unafaa ufanye hii. So unapata ile time kidogo nilikuwa nachukua, ndo nilianza kuandika piece. So after training, I trained paramilitary training back in Gilgil, junior training wing for 6 months. Then nilipelekwa course na nikafanya IT. So nilimaliza IT last year. Last year nikiwa class ndio nilifeel, hey, hii poetry like acha ni jaribu. Nilikuwa inspired by kuna classmate alikuwa anaitwa Raf, though hakuwa iandika one piece, but alikuwa anazisema hakuwa like ilikuwa inatoka kwa roho, but hakuwa anataka kuandika na nini. Nikaona si nijaribu at least nikuwe kama Rafo. So nikajaribu nikaandika one piece. So nikaendelea hivyo, and ile time kidogo napata nakaa naandika, nikikataa kumaliza kesho tena nikipata time kidogo na namalizia. Yeah. Okay. So before we got into the training, because tutakuwa tunaongelelea hiyo pia, before you get into training and then you discover you can actually also try poetry, what was Chacha doing before that time? Before nianze poetry, nilikuwa na ile passion to become a DJ,
though nilikuwa nimeenda classes but sikuwa nimemaster scratch sana, but kuingiza ngoma and everything hizo nilikuwa nimejua. So nilikuwa na two minds, nikuwe DJ na hiyo course inanipeleka mbio, ni ngumu. Poetry ndio hiyo bado niko na interest, so ni hivyo. So the fact that DJing ilikuwa ngumu ndio ili hata hiyo flip ama? Yeah, DJ ilikuwa ngumu juu okay, NYS wana operating different, like huko ndani vitu ni fixed and straightforward. Ukitaka kutoka nje hauwezi toka tu hivyo gate uende, unaona, na unapata zile classes most za DJ ziko nje. Hauwezi pata kwa kambi like studio or turntable tunaweza rehearse. So hiyo ndio ilinihinda sana kukuwa DJ. So nikaamua hii poetry naweza andikia huku ndani. Hii si kitu nafaa niandikia pass or leave nitoke nje ndio nifanye. Yeah, that's why niliacha DJ kiasi na nika concentrate kwa poetry. Okay. Na ni kitu chacha baada ta pick up. Yeah, nataka kwenda far. Okay. Utaenda far actually. Utaenda far. So the minute umejoin a military camp, from my understanding na venye umeexplain, siku rahisi huko ndani. Siku rahisi. So chacha aliweza je kusurvive your time? Okay. The 6 months. Okay. Zile 6 months zilikuwa hard. Like kitu ilikuwa inanipea hopes and nguvu ya kuendelea. Like zile vitu tulikuwa tunafanya hadi mademo walikuwa wanafanya, unaona? So hakuna venye mimi ningetoroka ama nishindwe na demo nafa. So hiyo ndio kitu ilikuwa inanimotivate every time nikiamka saa 8 ya usiku tukienda physical training. Nasema hizi 6 months nitavumilia juu naona dem fulani huko pia anavumilia na ni the same things tunafanya. Sasa mimi nitatoroka aje? Though kuna wenye walikuwa natoroka, yeah. Kuna wenye walikuwa natoroka but nilipasavia na nikamaliza hizo 6 months. Yeah. Alafu ni nini happen after the 6 months? Okay, after 6 months inaitwa paramilitary. NYS iko na 3 pillars. Kuna paramilitary training for 6 months. Kuna national service. Hiyo ni 7 months. Alafu after national service ndio unapewa course according to your qualifications. So hiyo national service nilipelekwa Lambwe. Lambwe iko Homa Bay County. Lambwe hiyo camp, NYS camp iko ndani ya Ruma National Park. So bado huko life ilikuwa sema tu training, kitu ili change ni training, hatukuwa na phone. Okay. Sasa kwenda huko tuliruhusiwa kuwa na phone, unaona? So hiyo ndio kitu ili change na tulikuwa maboi wenyewe kwa camp, hakuna kutoka, kuna kutoa uniform. Daily from Sunday to Sunday uko kwa uniform. Hivyo tu. So life ilikuwa ilikuwa too hard. Sema hivyo Okay. Yeah. And you persevered. Yeah, I persevered. Yeah. So how would you say that built you as a person? 1, 2, as a poet. How did that build your poetry journey? Okay, paramilitary ilinifunza one thing. Patience na kupersevere. Ukiwa na patience alafu na persevere, una achieve vitu unafanya. Perseverance. Haufai lose hope. Ilini change from a boy to a man, man. Juzi ile life yenye ilikuwa uko ni hard. So ukiwa soft, hawezi utatoroka. So ilinifunza kuwa a man and to be hard and to hustle hard. Yeah. So Na bado career juu sikuwa bado discover naweza fanya poetry. So siwezi relate na military, your paramilitary training, yeah. okay. So when you say that helped you learn how to be a man and there's also a boy, help me understand. What is the difference? Okay. Naweza sema a boy mostly zile vitu unafanya as a boy, unaona? Kuna zile vitu like always tegemea you personally. Lazima maybe uko kwa maparo, time kidogo umepiga simu home. Sikia, mostly unalia sana, like always stand up useme hii ndio situation, wacha ni tackle na nione venye nita tackle. Lakini as a man situation hata ikuwa hard aje, manze lazima ufind option, lazima ufind solution na ukama up nayo. Si lazima rely kwa mse. Yes, unaweza rely kiasi but sasa hiyo concentration mob
ni wewe personally unasema hii ni situation, hii ni mimi nafaa kuiattack. Naweza sema tu hivyo. Okay. Tuambie on the comment section, difference ya boy na man ni nini? According to Chacha, explain yake. Wait to explain yake, then we'll get to that. So Chacha, the first time you discovered poetry is something you can do. You discovered that from a friend, you know? Yeah. And then tell me about the first piece you wrote. Ulishare na nani na ilitekiwa aje? Okay, the first piece I wrote ilikuwa ilikuwa inspired by one poetry alikuwa anaitwa Raf. Mshairi, Raf, big up. Raf Mshairi ni a spoken word artist na alitoa piece inaitwa God's Love. So hiyo God's Love ndo at first kabisa nilimaster, nikaiweka kwa kichwa, nikajaribu kugain nayo courage. Like yes, ile crowd courage. So niliandika, nikarecord na nikafanya hiyo God's Love, nikaipiga na beat ya Bensoul, Forget You. Nilijaribu ni dem, alafu tulibreak. Sasa najaribu kukumbuka like hizo moments hizi sisahau. Unaweza ikumbuka tufanye sasa? Naweza ikumbuka. Tufanye tusikie. So inaenda hivi. Kuna dem alikuwa anaitwa Charity. Si walisema charity begins at home. Si Charity alianza story home. Aliamua kuingia mitaani akidhani huko ndo kuna asali. Kuna the best taste ya maboy, Mr. Tall, dark, handsome. Kwake likompletilia some calm. Ndio ile kitu aliambiwa the age of 16 years old. And from ile day, aliacha kubebwa na baby kari, aliswa ndio chali ya mari, lazima kuwe na gari ya kumkari ama kuwe na madoka malari. Hari kwake zilikuwa na mablessing. Daily kwa nyumba si aligo missing, jua kwa na meno. Alisema navunja mifupa, nini kwa mkono, kila time ilikuwa ni chupa. Si I want to be a nurse. Ndio ile kitu alisema akiwa mtoto, time's up, ndio vitu anafanya akipigwa photo. Sasa hivi vitu anafanya ni nameless. Juu ni moto wa kuotea mbali, what a beauty face. Figure pia imekubali, so sad. Alijiweza na makali na drugs illegal kwake zimekuwa halali. Najua kuna mali ya kupewa na machali, kupatikana charge Jumapili ni blanda na kumbuka. Alikuwa na dreams, valid kama za Lupita, alikuwa na brains, yani kikama na Peter, so back in pain. Anajiuliza, ni aje body shape yake atairite? Ameharibu na makali zimeingia hadi kwa vein. Kuna love anafaa kugain. Kuna love itamhelp ku break those chains. Kuna love itamsustain hata miaka 100 ataattain. So let me introduce you to my friend. Kuna friend. I have a friend who makes the blind see. I have a friend who dies on the cross because of our sins. Na hata kama alidedi, alituachia mistari kwa Bible zinatugai time watu wanatutisable. So come, ata make sure face yako kuna dimple. Forget about your ex that alipatia love excess. May God your current atakupatia love more than a son to a parent. Walisema life yako shay complicate kitoji kwamba God bado anakutolerate. Anangoja urepent tu kiasi. Blessings atakushushia hata high rate, atakuwa like karibu dinner. Blessings zimejaa plate. So love ya Mola si lazima kuwe na mula. Ni love ya higher rule na kuomesha bila rula. Niko holy kama Moses, tunaingia bila ndula. Ni angels kwa gate waje tipapa shirandula. So watu pige kelele takatifu bila Yesu itakuwa ngori. Juu love yake ni permanent. Chacha the poet. Love yake ni permanent. Okay, and then you shared it. How was the feedback? Okay, nilifungua channel, nikaweka YouTube. Nilifanya hadi video by the way. Kuna director anaitwa 21 Pixie. Big up 21 Pixie. Ndo alinifanyia audio, akanifanyia video. Though nilifanyia kwa kambi ndani. Nilifanyia kwa kambi ile kujificha. Unajua kwa kambi kuna one thing and one rule. Kwa kambi kuna one thing and one rule. From point A to B, you must always be on toes. So hakuna kukimbia, unaona? So hizo motions na unakumbuka tunafaa kushoot video. Unaona? So ni ile ya kujificha, tulifanya video tunaambia simama hapo tuangalie kama ni tufanye video. So tulifanya short na tukamaliza. Though niliweka YouTube, sasa iko around 1.3k views. Manze nashukuru. And then after najieka kwa hii situation, tumeishoot kiwizi. And then hauko unaogopa baby ukipost inaweza kuland into trouble? Okay, hatukushoot na uniform.
Oh. Hatukushoot na uniform. Okay. Tulivaa uniform but nguo zilikuwa kwa bags. Mm. So tulifika site, kila mtu akachange, tukaweka uniform kando, tukabadilisha, tukashoot for a short time. Tukarudi kwa uniform na tukarudi on toes barracks. So hakuna venye wangejua. Okay. But sasa najua na wanajua. But sasa unajua na wanajua. And then after that, what was next for Chacha? Alitoa piece ingine ama what happened? Yeah, nimetoa piece kadhaa, though not video, nimekuwa nikitoa audio mostly. Juu situations here and there, finance, nini. Though nimetoa kitu around 6 pieces. Nimetoa around 6 pieces so far. Yeah. Na pieces zako by the way, they are so rooted deep na message. Hata nilikuambia message yenye iko kwa pieces zako, alafu utasonga hivi kidogo. Usiniogope, sitakushika. So, I love your pieces kwa sababu ya the message. So when tutaongelea politician, but before we go to politician, umeongelea story na charity na drugs. You also have a piece on drugs. Yes, I also have a piece on drugs. Yeah. So tell us about that and how do those correlate, and do you think mimi na wewe Chacha through poetry tutawai create a space yenye mtu mwenye anatu watch on that other side atawai realize drugs si good for them? Hiyo nilijaribu kuandika hiyo piece, though drugs zimemeza mayouths nowadays. Mayouths hawezi concentrate, wameingia deeply into drugs, na hiyo ndo ina lower dreams, inaleta wizi, inaleta vitu mingi. So nilikaa nikafikiria, hii kitu I can write something about drugs. Then I came up with that piece. Yeah. Though niliandikia huko tena. Sijaandikia nje. Okay. Yeah. Writing process yako ukoaje? Wait, like how do you put words together, man? Okay, naweza andika a piece like 3 days. Okay. Si eti nikikaa chini naandika namaliza. Nimekaa mahali nafikiria, hii kitu sinaweza ifix pale na itakuwa. Hii kitu sinaweza ifix pale na itakuwa. So nikifix vitu hivyo kwa phone, natumia notebook ya tenje. So nikifix hivyo naona, si hii kitu imetosha piece, na record. So that's how I operate. Okay. We have not brought in the family aspect, of course, but I'd also want to know, what does family feel about wewe? Umesema ulifanya IT. Yeah. Yeah. Are you taking that professionally, ama what's next with that? Before we get to understanding if family also is into poetry. So I did IT as a professional course. Though job nimepata sahi, I relate na IT, but I hope siku moja nitapata job I relate na course nilifanya. Yeah, that's it. So nakumbuka nikirecord the first piece ilienda viral na Maadhe. Hiyo time nilikuwa shule. Maadhe alinicall akaniambia, nimeona kitu, nimekuona mahali na ukiwa na madem. Juu hiyo piece nilifanya na madem, boy alikuwa mmoja. Nilikuona mahali ukiwa na madem na utasoma kweli na hiyo nao madem, unaona? Na nikamwambia no, hiyo ni juu wako anajua poetry ni nini na spoken word ni nini. Nikamwambia hiyo ni spoken word, ni kama ngoma. So si eti ni mtu aliturecord akaeka YouTube. Juu yeye alikuwa anafikiria hivyo, unaona? So nikajaribu kumwambia, na venye time nilienda home kuongea na yeye, enyewe akafeel hii kitu kumbe unaweza enda nao mbali. Yes, hivyo ndo nilifanya. Okay. Yeah. So is it just mama kuna mtu mwingine pia? Mama, uncles bado wananiambianga like wako na support. Naweza sema wako na support. Si eti ni kitu nikienda nayo far, wanaweza ni support na naweza fika mbali. Okay. Yeah, that's what I can say. Okay. Yeah. Speaking of support, do you think poetry has been given that much of support as it should be? Sorry. Unadhani unaweza sema poetry imepatiwa that support as much as tunafaa kuipatia? Talk of let's say opportunities, events and all that. Okay, poetry mostly information inakuwa conveyed na inafikia wase most through poetry. Kuna zile poetry is
a feeling, an emotion na style, unaona, ya kurime hizo pieces. So through poetry unaweza communicate na watu wengi within a short time. Unaweza express your feelings kwa watu. Though watu hawaipay that support, but I hope penye tunaenda na penye tunaelekea, poetry ita overrun na itapewa support. That's what I think and hope. Okay. And as we think and we hope, what can we also do to, of course, give it that support? Okay, vitu tunaweza fanya ni create these platforms za poetry like he. Thanks so much for hosting me. You're welcome. Through these platforms tunaweza identify so many talents juu kuna watu wengi wanafanya poetry na maybe hawajaipata that opportunity ya kufika huku ama wako na ile desire like wanaweza fanya poetry. So through creating of platforms tunaweza reach many na tunaweza eneza na itaenea, niko sure. Okay. Yeah. Okay. We mentioned about poetry also being about style. So what is Chacha's style? Okay, mi huongea mostly na major on stories. Zile stories zinakumba wasee. Yeah, so nikikaa nikiangalia, hapa si kuna kitu, hapa si naweza pata a story. So na i-convey through poetry. Ndio ina reach many. Okay, nikitaka kukwambia kitu sitakaa nikushow direct hivyo, but niki-create a piece, nikificha ukimade fit unaweza mbona hii kitu inanihit. So hivyo ndo niko. Mimi nataka uniambie kitu na poetry, Chacha. Niambie. Nikwambie? Niambie kitu na poetry. Wewe ama sasa nikwambie aje? Ni sawa. Utaniambia tu, si ndio? Nitakwambia. Okay, so wacha tuangalie comments. Thank you so much. Hi guys, thank you so much for sharing your comments. Director Chacha. Yes. Anasema dope. Thank you so much for staying tuned. Pinches the entertainer, Amidab. Hi Pinches. Hi. Dubbing right back to you. Yeah. Steve Biko. Hi sasa Steve. Karibu sana to the show. Anasema huyo poet ni mdeep. Hapo kwa status ni kama ananiongelea bana. Nilikwambia pieces zako ni deep. You're speaking for the many. Diana Bahati. Hi Diana. Diana anasema hey Diana. Welcome so much to the show, and we'd love to always have you on board, Diana. So subscribe to our channel, share this video with your people, and give us a thumbs up. Sindo, and welcome to the family. Bradley Ongota. Hi Bradley. Bradley anasema it's lit. Amekutupia moto. Asibu bomb, sindo. Asinilipue. Chacha Emmanuel anasema Chacha is killing the show. Yes, he is. That's my brother, man. That's your brother. Before ni uendelee, big up papi. Tutapatana after hapa jo. Alafu tukachore. Yeye ni poet ama yana? Yes, he poet. Yeah, ana major mostly on politics. Anapenda politics sana. Yeah. Chacha, tuko na space yako by the way. Tuko na space yako. Lucas Giseri, Lucas, I hope nimeget your name vizuri. Anasema Chacha is the king. Manze. Hata umevaa kofia. Tuseme hiyo ni crown, si ndio? Kabisa. Lucas pia ni boys wangu namjua. Karibuni sana to the show manze. Lucas, Chacha, akisubscribeini. Ndio next week hata tukihave, by this month show ni poetry all through. So utakuwa na experience amazing poets kama Chacha. Subscribe na utakuwa unajua what's up. Tracy anasema continue winning bro. Yeah, that's my class rep. Back in college. Yeah. Keeping in touch. Thank you so much Tracy. Thank you for joining us. Steve Biko anasema huko NYS kuna entertainment ama ni tizi tu? Hakuna entertainment, ni tizi tu. Hakuna entertainment. So do you guys ever find maybe kitu ya kubreak hiyo chain ya tizi ama hakuna kabisa? Okay, naweza sema ile time ilikuwa hard ni ile 6 months ya paramilitary. Juu hiyo hadi phone au kuna jua ni saa ngapi au like wewe unafaa uamke utaona tu giza ujue kumbe jioni imefika. Lakini after hiyo 6 months at least kuna ka freedom. Though mnapelekwa mbio but si sana. Yeah, that's why so hakuna entertainment yenye unaweza deserve. Though unaweza jaza a pass out ni ya kuonyesha unaenda nje, unaenda kufanya nini, utakaa huko for how long na utarudi lini na sanga
Maybe ukitoka ndo unaweza jibamba nje but uko ndani. So it was Zi. allowed. Hakuna siku wewe uliwahi enda nje? Nilikuwa naenda, nilikuwa naenda. Mtengwa 1, Mtengwa. Sasa karibu sana to the show. Anasema Jimmy moto. Jimmy atakuwa na to join in a few, but thank you so much for staying tuned. Jane anasema you rocking. Una rock. Thank you. Mtengwa tena amesema nimengoja boys wangu. Ana come through. Keep stay tuned. Steve Biko anasema this question is all to the poets amesema this question is all to the poets. How do we make money from poetry? Najiongelea personally, ndio. Yeah. So I personally siwezi sema make dough out of poetry. But sasa mimi siko after make dough, niko after convey ile feeling na niko after na ile fame, like kujulikana. Najua nikijulikana dough itakam. So ukikuwa poet usiconcentrate mostly kuanza make dough at the lowest level, au utafika far. Na hiyo ndio inaua wasee wengi, unaona? Like ukiangalia saa hii generation, watu wengi wana create YouTube channels. Subscribe to my channel, subscribe. Wanataka kuanza make dough huku chini na account bado. Lazima ukue na hiyo passion about something. Ndio hiyo passion yako ukiwa connect, niko sure one day one time itakuja kukuingizia dough. So sijai make dough out of it. Okay. Yeah. Now as Chacha, other than getting into poetry to convey your feelings and possibly work towards fame, what other thing inspires you to be a great poet? Okay, I love the feeling that nikisimama stage, kila mtu ananipatia attention, kila mtu ananipatia masikio. Hiyo ndio kitu inanifanyanga na feel very better. Hata hiyo ni more than do. Unaona? Ile umesimama stage, kila mtu anakusikiza, kila mtu anafurahia kitu unafanya. Hiyo inatosha tu. Okay. Yeah. A good question. Okay, I've answered. Regan. Hi, Regan. Regan anasema Jimmy the poet. He's going to be joining us in a few, but keep watching Squared, Regan. Subscribe to our channel, share our videos, leave us a comment, give us a thumbs up. Tuambie venye una feel about the show. Kid Ronix anasema Chacha, that's a big move. Keep it up. Thank you. Yeah. Robert Masinde anasema from MC Sir Robert. I've worked with Chacha. This guy is dope. I think kuna mtu ulikuwa na work na Robert Masinde. Robert Masinde, maybe anatumia another name yenye namjua. Okay. But sikumbuki. But maybe Pokea. Tupokee pamoja. Nimepokea Robert, nimepokea. Guys, keep the comments coming. Nakumbuka by the way tuliuliza swali tukianza show. Difference ya boy na man ni nini? Mimi nataka kujua from you guys. Tuambie on the comment section. Robert Rorico ametuma comment anasema big up sana Chacha. Keep it up. Keep it burning. Thank you. Yeah. So before I let you get us into that mode of expressing ourselves through your poetry. Yeah. The next piece ni gani unatuperformia? Okay, the next piece naweza perform ni there is this piece tulifanya na boy fulani anaitwa Rico, tuliandika naye. Tulikuwa naye NYS. Rico, big up manze. Tulifanya naye, tukakaa, tukaandika. Tulikuwa tunaiba time hivyo tu. Mpaka tukarecord audio but hatukutoa video. Inaitwa Mr. Politician. Mr. Politician ni a piece yenye inaongelea about how politicians wanadanganya wasee. Ukiangalia kama hii time saa hii tuko ni time ya politics, ndio? Politician wanadanganya watu vibaya sana. Na the moment tutawa elect wanapotea. So lazima bado watu wakuwe rada on how to elect good leaders. Hizo ndio lifanya hiyo piece, tunaongelea Mr. Politician venye anadanganya watu. Yeah. Okay. I will let you get on that, but pia ni vizuri pia kujisema, si ndio? Yeah. So I liked a phrase from that Mr. Politician piece. Yeah. Kama chui ndio hakimu, si basi mbuzi ana haki. Yeah. So take it away. Unajua
akili ni nywele, but you'll be surprised kusikia vinyozi zina exist. Wametu blindfold from all aspect, wametushave hadi videvu. Si change. Ndio ile kitu alini promise before aende kwa ballot, aliniambia nikimpigia kura sitakosa cha kukula. Ina sound the peasant when that peasants ndio hutumika ku please ma politician. They are barbers. Your work is to shave us videvu then. Munatupapasa kwa maneno matamu for the sake of covering your own masks on us fools. Ni funny vile mse honest kujitetea kwa kora mpe protection. Ni funny vile ni hopeless mse jobless kufind job bila connection. Inaitwa kujuana, and that's why I'm a hustler, a real one. I sell water in the ocean, umbrellas during the rain of summer. Yeah, that's me. That's what I can afford from the turmoil economy that you keep on spoiling out of greed and selfishness. Mr. Politician, ni funny vile ile time ya kura ndo ulitaka to meet. Tukule nyama. Ulituambia vote for change, but the only change unaweza change ni suti. Basi kama chui ndo hakimu, si basi mbuzi yana haki. I feel pity over young souls in Garissa, Wajir, Mandera, who keep on perishing out of hunger, survive waterless, but lives in teardrops. Likewise, our girls in Kisumu, Malindi, Mombasa, dropping out of school is their major stumbling block, yet our barbers keep on willing and fighting for superiority. Congratulations, you made it in life. Corruption imekuwa a fee zone Kenya, youths wamekuwa kama shields. Shit. Welcome to Kenya where si wanna buy wheelbarrows expensive ndo watubebe wana. When shall we learn? Are we going to sit down on a couch watching our port taking away like Sri Lanka? Ni funny vile wanakula kwa mikono ilhali tunawalamba vidole. Corruption imekuwa a fee zone Kenya, youths wamekuwa kama shields. Shit. Uli promise change, but the only change unaweza change ni suti. Ni akina nani rusha moyo ku please ma politician? Ni youths. Tumekuwa in a generation where hatujui nani ataenda kesho. Generation tunamshongwari na maridhesi brao alikuwa leo. Kesha shwa tumako baba violence. Life imekuwa kama a glass lens, daily tunaviona kuzum evil to our neighbors. Na sound funny kama wakionea nyango hivyo na amevaa glass lens. Jobs, corruption imekuwa free to air, jobs imekuwa kama wifi for you to connect. Lazima ku hotspot, upate password, connection. I'm Chacha the poet. A message to the youth. Ukitaka ku choose your leader, choose a right leader. Usiangalie ile chuani unapewa pale kwa street. Usiangalie ile 20 bob unapewa pale kwa street urushe mawe. Choose the right leaders. I'm Chacha the poet. Word of the day, choose the right leaders. Thank you so much for that piece, Chacha. It's coming at a very good time. Thank you. Yes. And I hope the message itafika Kanairo. Tuko Kanairo. Tuko Kanairo. I hope the message itafika. Itafika. Yeah. Thank you so much for your time. But kuna comment ingine hapa, Kidronix. Hi Kidronix, karibu sana to the show. Anasema I'm here at Pwani University. I'm a friend to Gracie, your cousin. We plan to work together. Oh, yeah. Thank you. Salamia Ronix. Say hi to Ronix. Hi, tutawak pamoja manze. Alini DM akaniambia tunaweza work na nilimpromise we can and we will. Amen. Yeah. Robert Masinde anasema we worked during a fashion show at TGTI. Oh. I remember. Yeah, thank you so much for that reminder, Robert. Eugene Gedu anasema Ramazan Music Spoken Word Artist of the Year, Ramazan to the world.
Thank you so much for that comment. Atakuwa na to join pia in a few. Steve Biko anasema chacha hiyo ya mwisho imeweza. Thank you. Yeah. Man, you're so talented. Thank you so much. Yeah, I pray that you keep sharing the word, you keep pouring your heart out to people, and I pray that people receive that message positively and we work towards change together. Sindo? Yeah. Yeah. Thank you so much for your time. Thank I hope you. tutakuhost tena by the way. Sindo? Takam. Okay. Siwezi mind. Yeah. Yeah. Ni sawa. Asante sana. Asante pia. Yeah. So guys, we'd love to introduce our second poet of the day. Remember, today is all about expressing ourselves and less talking. So that was Chacha the poet. You can find his pieces up on YouTube, of course, at E_Square TV. Immediately live imeisha. You can always interact with this content. Let us know what you think about him as a poet and as a person. And of course, tuambie difference ya boy na man. Steve Biko, by the way, mina ngoja comment yako. Tuambie ni difference ya boy na man ni nini as we continue having the show. So about now, I want to introduce Jimmy. Jimmy is also one amazing poet. And this guy started poetry at primary school. And then he actually discovered he could do more and grow more into that space when he was in high school. He will be sharing that journey with us, of course. But in the meantime, I want you guys to interact with his piece. And then when I come back, tutaongea as you get to know more about him. So without further ado, allow me to introduce Jimmy, performing for the very first time on E Squared. Sasa Jimmy, Poa sana. mafano wamekuulizia sana. Leo mimi sasa. Sasa Jimmy umefika, tupatie piece yako alafu nita come back tutaongea, si ndio? Okay. Yeah. Okay, hii piece it goes to my mother. Inaitwa Mama. Haya, inasema ati walisema damu ni nzito kuliko maji, lakini uzito wa damu haiwezi pimika na kilo. So mchukulie mamako kuwa mtu important, juu kama angekuwa important akuwe impotent haungezaliwa. Na bado ukijiona mtamu, wewe jua ufiki bei ya kuwa imported. Si mama yangu mimi muita superstar na pia msanii, juu bado hata bila mistari bado yeye unipea guidelines. Mama alinishow ati nisome kwa bidii nikuwe daktari, mwalimu ama mwenye kampuni. Daktari nilimwambia siwezi kuwa nijua venye saizi madaktari wote wamegeuka wazimu, kazi ni kuambia wagonjwa please be patient. Mwalimu nijua venye walimu hufunza wanafunzi daily, lakini mwishowe wao tamak daily wakisaka kazi. Mwenye kampuni na kampuni gani zote saizi imeanguka juu ya high taxation, na ile yenye mebaki ni a bad company. Lakini believe you me nikikwambia ati venye nilikuwa kwa ngori juu venye mami alishindwa anataka kuwa CEO a bad company. Lakini believe you me, sikumaanisha CEO a bad company, nilimaanisha CEO bad company. Mama aliniambia ati nisitumie madawa juu kama dawa nita end up kwa ICU, even though still I can see you mom. So to every youth out there, you should take your mama as the best person in the world, because she's the only one who knows the pain that she went through carrying you in the womb for 9 months. So you should value your mother, because she's the most treasured person in the world. Stories are Jimmy to the world. Thank you. Big up my mother, Penyako. Yeah. So Jimmy, Yeah. what up na poet je, mama alikushoaje juu ya poets? Okay, poetry nilianza hadi mama alinotice nikiwa primary school, kwa sababu unaelewa zile mapoet za shairi mkiwa Sunday school. Ujue ile confidence ya poetry ilianza mkiwa Sunday school, mnashika tuseme John 3:16 hizo sasa.
nikaingia shule zile ma poetry za Akatope class 3 bla bla bla. At least hapo akona this guy has something. Kukuja high school nikajiendorse mainly na poetry, madrama festivals, as in such stuff. Akona at least I have something. Okay. Yeah. Nataka kurudisha down the memory lane kidogo. Yeah. Kuna ile shairi yenye ukiwa primary school unaweza sema ili build Jimmy the poet, ili kupatia ile confidence ulikuwa na need kwa hiyo space. Unaweza kumbuka hiyo shairi? Kuna yenye ilikuwa inasema ati tulikuwa tunasema ati lakini vijana ati while boys walk like one leg is shorter than the other, they say niaje poa na maparo walitupa mbao. How do you want our generation to grow? How do you want our generation to grow without God? Thank you. Hiyo ndo nakumbuka. So unaweza sema nini imebuild Jimmy kwa hiyo space ya poetry sana? Kwa space ya poetry ni ile support yenye mimi upata. Unacheki, tuseme hadi in high school nilianza tu kimchezo. Niseme nakumbuka nikiwa form 2 kimchezo nikaandika spoken word ya darasa. Si nikasema wase masaa night preps, nikasimama nikawaambia wase tebu sikizeni. Sasa sikuambia wase walikuwa hivi tu, kila mseni hivi wakakuja wakashindwa, wako nini na cause commotion. Ndio nikachukuliwa nikaambiwaje ati mimi ndo na cause commotion shule mzima. Nikamwambia hapana, mimi nilikuwa tu naongelesha darasa. Lakini kukaenda hivyo karudi kukatulia. Sasa ikafika time walikuwa wanauliza mna suggest nani ya perform siku ya cultural. Wanasema Jimmy spoken word, Jimmy poetry. Nasema haina shida. Mimi nataka kusikia hiyo shairi ya darasa. Ilikuwa na ile ya kufanya thank. Ilikuwa thank you. Just sasa ni form 2 hapo sasa. Hapo mko fit, hakuna ile ya thank you. So hiyo shairi ilikuwa inaenda aje ya darasa? Nakumbuka tu lines kidogo, ilikuwa inaitwa For Green. Ilikuwa inasema ati sini hapa for green ndo utapata mbogi fulani pale nyuma, ukuwaitia form wanaweza paa ndo wafike hiyo form, lakini ikifika kwa mtihani hawezi perform. Kuna alikuwa anasema ati sini for green tu ndo utapata ile mbogi yenye wao wakilisha DH ndo wakule makabech, lakini wao upenda kusukuma wiki. So yani tu hizo nakumbuka tu lines kiasi. Yeah. So wewe ulikuwa kwa form 4, hiyo form gani? Form 2 green, Koilel High School. Okay. So to green, tuseme green ndio walikuwa kiitwa form wanaweza come. Wakiita form kuna mbogi pale nyuma backbenchers. Ukiwaitia form wanaweza paa azin kupeperuka ndo wafike hiyo form, lakini ikifika kwa exam hawezi perform. Tunacheki azin hiyo literally, hiyo ni ukiangalia on the other hivi tu juu unaweza angalia azin ni kama tu ukiwaitia form watakam, lakini kwa exam wa perform. Lakini hiyo ilikuwa nataka ku bring message azin unaweza kuwa wewe uko best at this thing, lakini I'm also best in another thing yenye wewe huwezi. Inaweza kuwa mimi kwa exam niko fiti, lakini huku nje au yuko fiti. Inaweza kuwa mimi niko fiti spoken word, lakini kifika kwa masomo si yuko fiti. Si unaona? Sasa ndio hiyo azin ujue sasa kwa kila verse yenye huwa mostly wanasema azin there is a meaning behind it. It doesn't come just like that. Yeah. Okay. So tanikaribia Jimmy. Sijui bora leo mnaniogopa guys. Si sana tena. Okay, the distance. Yeah, hapo iko sawa. Usiniogope. Pia mimi ni mwana shairi. Tuseme moja. Thank you. Welcome. So Jimmy alianza poetry akiwa primary school. Yeah. And then poetry yake kama chua akafika high school. Sasa una pursue education. Niko campus ya. Yeah. So unaweza sema hiyo transition ya poetry yako ukianza from primary high school mpaka sasa imekuaje? Transition imekuwa imesujue everything must have ups and down. Yeah. So sometimes imekuwa ups and down. Juu primary school ujue mzazi alikuwa anasema hii just a one time thing, ndio.
kufika high school ilifika time my poetry ilikuwa ina interfere na studies, so ikabidi ilifika time kwanza form 2 tulikuwa tunafaa nimeperform regional festivals zote, nimefika sasa nationals, nafaa kufanya spoken word. Sasa imefika exam ni end term, nafaa nifanye end term na bado nafaa niende nationals, ilikuwa Lenana, nafaa niende nationals. Mzazi kuambiwa, akaambiwa your son anataka kuacha exam aende kufanya co-curricular activity na shule kenye ilimleta ni masomo. Sasa unaona hapo kuna state of dilemma, unafaa ufanye nini? So mi ilikuwa ngumu at first, but kulingana tu na ile support yenye big up to my mother. Mama alisema ile support yenye yani mamangu amenipea, alisema wali coordinate na mwalimu tukakuja nationals tukaperform, but ilikuwa nikisha perform na ingia room nafanya exam, nikisha perform na ingia room na nafanya exam. Sasa ilikuwa training na train mchana, jioni nafanya exam. Finally nika perform, but sujue sasa wenye wanaingia gala ni 1 2 3, nikakuwa number 5. So na nikarudi shule nikapata trophy hivyo. Kuendelea tu hivyo, ilikuwa wanajaribu kuinterfere, lakini in the long last nika finalize and God akanisaidia, nikaendelea na poetry na nikaendelea na masomo. Okay. Yeah. Jimmy anaweza describe style yake ya poetry as what? Okay, my style of poetry, I can define it as one that has a hidden meaning. On the outside, let's take it like for example ndimu. Unajua ndimu? Ndimu ukiona nje ngozi yake inakaa tu ufala, si ndio? Lakini ndani si content zake ndo unapata inaunza ma lemonade, unapata inaunda hizi nazitagaje hizi maloliondo ama nini, hizi mixtures zenye zina cure sijui homa, yani content yake ya ndani inasaidia, si ndio? So on the outside nikifanya poetry inaweza kubamba, si ndio? But it also has a hidden meaning, yani it reaches both crowds. The crowds yenye nataka kubambwa na the crowds yenye nataka to get the meaning, to get the message from this poetry. So basically my poetry is about reaching both all the crowds, reaching everyone, wenye wanataka kupata meaning na wenye wanataka kubambika. Okay. Yeah. And how do you ensure that hiyo meaning imefika kwa msee bila msee kushindwa ku understand ni nini unajaribu kumwambia? So ndo maana kwa spoken word tunakuwa na long pauses na short pauses in some instances. So kuna penye unataka, kuna ile punchline. Kwa ile punchline yenye unataka ku denote meaning, as in when I go slow, I take the words slowly, as in a person who is keen ata notice this guy has something. Alafu kwa part yenye unaona unataka kubamba wasi, unaona hii ni punchline, as in you take it to in a manner that inakaa comic, unacheki? Yeah, to a manner that inakaa comic. Yeah. Okay. Yeah. And would you say you always had this poet you're always looking up to, mwenye pieces zake zilikuwa zinakuinspire, zinakukeep going and such? Kuna poet Teardrops manze. Poems yani spoken words za Teardrops zilikuwa tu top notch, cause ukiangalia style yake ni very unique. Style ya Teardrops ni very unique kabisa. Juu unaweza pata, ujue wengi unaweza pata wanaenda yani long flow, lakini Teardrops ni kama anakupea story. Una flow na story, si ati ni punchline after punchline after punchline, ni story. Na kuna ile yenye part utabambika, kuna ile part atakwambia ukweli usikie like oh that part it's me is talking about, na kuna ile part utasikia ucheke usikie navunjika mbavu. So unacheki style. So style ya Teardrops ndio mimi unibamba kabisa, yani he's like my mentor in poetry. Okay. Yeah. Teardrops, this is the second person anasema you are the mentor in poetry. So I hope one day vitu zikizikuwa possible, si ndio? One day God akinionekania at least hata ni patane na Teardrops. At least nimshow manze he's one of a kind. His style should reach the world, yani his style should be noticed everywhere. One day. Aya, safari inaendelea. Tuko pale high school. Tumegrab a couple of awards, tumerealize actually ini kitu tunaweza fanya, we are so good at it. Hizo awards zilikuwa zina mean
what did the awards mean to you, Jimmy? One, and zilikushape aje as a poet? Okay, the awards basically awards ilikuwa inapea hope, bado ilikuwa inapea mother hope. Juu unaona awards ujue sasa tuseme best spoken word artist unapata certificate at each level, alafu ukifika nationals unaona unapata recognition. Yeah. Sasa those certificates at least nikienda ona nimekuja na certificate nilikuwa best spoken word artist Rift Valley region ama Central region, anaona like my son has something. Hata kama ndamletea ujue form 2 hapo form 2 hata kulikuwa kubao namletea results from the mom, I got a C, anaona akwambia my son we kazana tu jaribu kubalance, lakini akiona at least both sides something, anaona like this is good. Sasa awards zilikuwa zinanipea hope personally, na my wase walikuwa wanani support, zilikuwa zinawapea hope za kumove on. Alafu kila award ilikuwa inanijenga, inasema you have to make another step. Juu unaona ulienda, yani you performed this but to some extent you didn't reach the point that you wanted. Tuseme mimi nikiperform nilikuwa nataka ku reach out to a big crowd. Alafu nilikuwa na punchlines as nilikuwa najua nikisema hii crowd itapasuka. Lakini unaona uko na hii crowd umeweka hii punchline, ukifika the crowd is silent, you're like wow. So unaona so kupata different crowd, different exposure, hiyo kuendelea tu hivyo, you know, as you go on you get to meet different crowds, ikaendelea kuni build up spoken word emotional kama yetu personally. Kuna ile point unajua ati nikifanya hivi at least crowd itapambika, alafu fanya hivyo wakose, si at least utakuwa shattered useme mzee it's off, I'm not an artist, si ndio? Yeah. Lakini as the going goes you get to get bigger crowds, as hizo crowds zinakujenga artist as a spoken word artist. Okay. Sasa hiyo hadi saa hizi the crowds hizo zimenijenga as a spoken word artist. Okay. Yeah. Zilikujenga, na kuna mtu probably ako kwa hiyo space bado ana struggle. So nataka utupatie tips. Ukajipata kwa space, uko na crowd, unapeana piece yako, and then watu hawa respond. Jimmy, unafaa ku handle your situation aje? Okay, si kuna penye tuseme kuna spoken word pieces zingine zenye you involve the crowd directly, penye tuseme nazasema ukianza unaambia crowd nikisema story unasema story come. Mwambia sasa kusema story come. Sema wakose ku respond nini, maana juu the world is full of haters. Wanasemaga kila soko ikosi wazimu wake, si ndio? Na in every 10 person there might be one mad person, si ndio? Yeah. So ukiweza fanya hivyo alafu upate as in it didn't go as expected, you just proceed. Uendelea, jipe, usikufe moyo tu the next punchlines unasema like so mimi nakuwa and then blah blah blah. Don't usikufe moyo, uendelea, jipe moyo tu hadi mwisho. Juu unaweza fika mahali ile yenye uliaminia ni punchline isikwe ni ikose kwa, lakini ile yenye hujaaminia yani show you kabisa, you see. Yeah. Alafu yani ifikie wase most. Yeah. So you usiwahi kufa moyo. As a spoken word artist challenges ni mingi, lakini one thing, usiwahi kufa moyo. Utapatana na challenges wengi, haters, lakini usiwahi kufa moyo. Yeah. Haters ni wengi, usiwahi kufa moyo. Yeah. Tukamaliza high school, Jimmy, then tuka decide ku pursue education. Why education? Na poetry yetu ina stand wapi at this point? Okay, so there's one thing my dad aliishi kuniambia. Kwanza nikiwa high school, ujue sasa my dad is a person who is very strict when it comes to education. Sasa ilifika time anasikia nimeata exams, nimeenda fest, ati nimeata classes, niko rehearsal, ati siku ya cultural sijui ni mimi niko huko. Sasa akashindwa, my son is getting into much kwa curricular, anaacha education. Akaniambia sasa na hii talent yako, na nakubali uko na talent, lakini talent upasiu talent wachane na education, utapata wapi hiyo crowd ya kushowcase hiyo talent? So unaona, at least education itakusaidia kupata hiyo crowd ya kuonesha hiyo talent. Sasa kama saizi nilisoma nikafika penye nikufika, saizi niko Nairobi Technical. Sasa unaona nimefika hapo, na ndio as in inakupa exposure juu
after sasa unaona when you get a big crowd you get a bigger experience. Unaona juu usome tuseme upate uende University of Nairobi, so unaona hapo uko na bigger crowd, hata siku ya cultural you will be noticed. Lakini ulali useme ni kuna talent mimi hakuna haja nisome, si ndio? Sasa ukose kusoma, ukose kwenda institute yoyote, utaanza kuperformia wasee mtaani. Sikatai mtaani utaperform vizuri, lakini the process yenye ungetake ufike penye ungefika ukiwa na education utatake long kufika hapo as mahali hauna education. Unanipata? So you should find a ways. Sikatai talent you make, talent inalipa wase wengi, lakini unaona bado unajiuliza kwa nini wasanii wengi wako na talent, yes, lakini bado wanapasiwa education. Most of the artists wengi unapata wako na talent na bado wako na job. So you try to balance them. Yeah. Balancing. Haya, let's get to the comments. Wewe Jimmy uko na mafans. Umekaa na ubaya. So Steve Biko amenijibu hapa, anasema boy ni mwanaume, Mane ni mwanaume kamili. Asante sana Biko. Anasema Jimmy ametaja shahiri, mbona hana kibwagizo? Hey. Kibwagizo. Ujue kibwagizo, acha nikurudishe kwa darasa ya Kiswahili. Kibwagizo inakuwaga baada ya kila mshororo kuna kibwagizo, lakini mimi nilisema mshororo 3, kibwagizo ilikuwa hiyo ya mwisho. Sasa ningeingia mishororo zingine 3 ningesema kibwagizo. Sasa sikuwa nimemalizia. You're very smart. Thank you. Mtengwa 1. Karibu sana to E Squared. Mtengwa, tunaweza taka kukuona kwa the next show and many other shows. So Jimmy, wewe ni fan wa Jimmy but pia wewe ni fan wa E Squared. So subscribe, share video na tuachie more comments. So anasema Jimmy, ni thunderstorm ama ni fire? Okay. Amekutumia uzito. Anasema Eldoret to the world. Wewe ni WLD? Nimekaa Eldoret, nimekaa Eldoret, nimepiga show Eldoret na mabeshte. So show yako ile unaweza semanga ni ile ilikujenga kabisa hapo LD, unaweza sema ni gani? Nyingine ilikuwa ni show tu hivi. Tulikuwa huyo Mtengwa 1, huyo ni artist. Okay. So tulikuwa tuna perform na yeye. Sasa si yeye kuperform kumaliza, Mtengwa 1 akasema na mimi niko na boy mwenyewe naweza msaidia. Sasa si mimi niko shindwa rada. Mimi nilibebwa kama dancer kudance kwa stage wakiimba, lakini akasema before malize kuna boy tu niliona ako na talent, acha niwaoneshe. Sasa mimi akaniambia Jimmy, flow ni yako. Sasa niko like what the fuck, sasa fanya nini? Nikasema tu lines zenye nilikuwa nayo. Ijue sasa hapo crowd ni vijana wengi. Kasema tu lines za at least za niseme hook up za kukatia demo. Sema lines 1 2 1 2, crowd wako like whoa, ndio nikaona in fact that was my biggest crowd. Nikaona wow, I can perform on yani crowd big hivi yenye wase big up to Mtengwa 1. So that was your first performance? Yeah, on a bigger stage. Yeah. Okay. Thank you so much for sharing that. Lydia Aoko. Hi Lydia, karibu sana E Squared mami. Thank you so much for joining us live. Anasema show iko juu tu sana. Asante Jimmy. I think in style yetu ya kudab sasa kama mapoet. Thank you. Mtengwa 1 anasema Jimmy, okay, amecheka hiyo experience yako. And then anasema Jimmy my guy, thank you so much. Jack Ozzy. Hi Jack. Jack anasema big up bro. I think ni bro wako. Respect to mama. Respect to all the mamas. The other guy pia alishare about mom support and all that, so respect to all the moms. Yeah, Regan K anasema Jimmy yuko 100 and 100. Uko sawa. Mtengwa anasema uko fiti Jimmy my guy. Okay, ako hima plenty of big ups. Thank you so much Mtengwa, keep sharing. By the way tuambie pia wewe difference ya boy na man ni nini? And then Naomi Boyo anasema dope 100%. Thank you so much Naomi. Joy Gaseka anasema Jimmy, this is dope. Thank you so much. Yeah, he is dope. So Mtengwa ni fan. Ni fan. Amefurahia sana kukuona huko. Amesema big up Joe LD, at least tunakuja.
Eldoret to the world, East Square to the world. Tutafika. Yeah. So nikikuachilia nikikuachilia. As I let you perform the next piece, sorry. What does Jimmy seek to achieve as a poet? Okay. As a poet, No, unanitoroka sana Jimmy. Acha nikaribie sasa. Hapo iko sawa. So basically poetry ama spoken word is an art that comes straight from the heart. So basically mimi kenye uona tu kwa kila performance, mi uona tu nikuwe nimefikisha message, a certain message, ama nikuwe nimefikisha message na the crowd wametosheka. You mainly you satisfy the crowd and you take the message home. Message wafikie. Jujue spoken word, ukiangalia saizi spoken word mainly mengi inatuma tuseme moral lessons, inatuma yani certain messages to the people. Sasa mi kenye I mainly aim after kila performance ni crowd wapate message na crowd wabambike. Juu unaweza pata unasema peace lungs yako like lakini kuna ile utasema lines wasawa kuna ile kila crowd ukitoka this guy ako na message, mwingine anasema ule mse my ribs were cracked manze ule so you fikisha message na make your crowd happy and your supporters. Okay. Yeah. So what's key to Jimmy is the message. The message na satisfying the crowd. Okay. Yeah. Tufanyie the next piece alafu I will come back. Okay, thank you. So hii next piece inaitwa Street Love. Street Love, ujue sasa si Street Love imejaa vijana, ndo maana wakasema ujana ni moshi. Si ni juu venye mavijana mtaani wanataka mapenzi moto moto, ndo maana wakasema ujana ni moshi. Ati si definition ya true love kwa vijana iligeuzwa to street love. Ni juu venye saizi kila kijana akona influence ya wakadinale, ati hawezi kukatia kwa simu, juu kukatia kwa simu utakawazimu. Ati street love si in real life tunajua ukichok msee utatake life. In real life tunajua ukichok msee utatake life, lakini kwa street love ukichok msee, ukichok shori atageuka honi na utampiga miti, lakini in the long run the results ni utajipata kamiti ukiserve death sentence. Na kitu fani ni hii death sentence ili bring upiwa na words fupi kama shori, hiyo haga inani mada, so sikiza hii story haina mada. Alikuwa ni rafiki watoka nitoke, lakini kutoka atoke kijijini. Alianza kudunga mamini, lakini bila kujua mini hatari. Nilimkuta na kumshoti vile she makes me go insane, thicker than blood in my vein. She showers me with life like rain. Believe you me, vile nilimvibe ungedhani mini Romeo ama William Shakespeare, lakini kidogo vitu zilianza kuchange kutoka excuse na hand Shakespeare hadi hug na munju ka salamu tu, wenyewe mapenzi utamu. Street love. Si believe you me nikikwambia alikuwa ameniteka kama maji ya kisima na kuninasa kama baba. So nikamshow to form coalition ya Jubilee. Jubilee ndo alifanya tupatane na huyu mpenzi. Si street love imegeuza hizi streets msitu. Nijua venye mafisi wanapenda miti na kupanda mbegu, ndo maana wao chase mademu tu. Street love. Si street love imeharibu vijana in the streets manze. Kila kijana unapata wanachase, badala ya kuchase what is here, wanachase what imebebo huko nyuma. So sikia, si huyu dem alikuwa anaitwa Lea. Si with the time street love ilifanya nigeuze jina ya Lea tuangare Mathai. Nijua venye alianza kupenda miti, lakini ilibidi amenigeuza daktari wa miti shamba ndo niweze kumpea dosage daily. Lakini with the time Lea alinikujia na kuniambia ati akona ball
oh, this time street love ilikuwa imeni disappoint juu sikuwahi jua itafika at this point. So ilibidi nikae chini nifikirie, ni practice ile kitu yenye tulikuwa tunafunzwa kwa CRE, yani critical thinking. Ndo akili zangu ndogo zikanishow ati nimshow Lea, kubali kulea mtoto Lea, juu ulikubali kupata mtoto when the time was not yet there. So street love isikudanganye kijana ati miti ndo itasolve conflict kwa relationship. Ati street love isikudanganye kijana ati de mwenye akona haga ndo atakusaidia build up life. Street love isikudanganye kijana. Street love. You should think, walisema you should think before you leap, lakini saizi kwa street love nakwambia you should think before you act, because your actions will speak louder in the day of tomorrow. Ni story za Jimmy to the world. Thank you. Love. Street love ilikuwa about nini? Street love ni vile mtaani sahii kila mtu amefunga wako nyumbani. Unaona? Juu ukikaa home unaona unakaa vitu kidogo. Tu shauri akipita unasikia. Sasa unaona hako wengi udanganyika na hiyo, lakini hiyo inaweza kuwa lifetime. Juu ukidanganywa unaona shauri wanaitwa yani as in watu wadogo wanadanganywa na vijana wakubwa. Na si ati unadanganywa watu unapendwa, na si ati unapendwa. Ni vile there is something wana chase behind you. Kuna kitu wanataka kwako. Lakini juu wewe imekufunga, street love imekudanganya. Unataka tu mimi nataka nionekane niko na huyu celeb. Mimi nataka nionekane niko na huyu soshi. Lakini street love inakushow wewe soshi akupeleki mahali, wewe soshi kuna kitu anataka. Na hiyo kitu akishapata atakutupa kama takataka. So street love ni mainly a warning to all the young ladies wenye wako mtaa saizi, ukuwe high school au uko primary, ukuwe high school, wote wako exposed kudanganywa. Hati usiwezi sema ati mimi ni mkubwa niko na akili yangu siwezi danganywa. Kila mtu ako na akili tofauti ni umeweka yako. Unaona? So we usikubali kila mtu anaweza danganyika. We usiseme ati mimi ni mkubwa siwezi danganyika. Kila mtu anaweza danganyika, lakini kitu yenye na make tofauti hapo ni wewe utadanganywa. Yani usikubali kudanganyika na vitu za ufala, hata usikubali kudanganyika in short. Juu saizi msee mwenye ukiona msee mwenye anakutaka huyo labda resettle. Si hizi street love. Street love ujue ni mapenzi ya ujana. Ndio maana nilianza nikisema hii street love imetoka wa vijana ndo wamechukua. Ndio maana unataka kila ndo walisema ujana ni moshi. So nasema ujana ni moshi. Ndo kila kijana saizi anataka mapenzi moto moto, ndo maana na ujana ni moshi. Juu street love saizi ni kila kijana anataka kupendwa. Mimi dem unasikia peer pressure na kufanya. We imagine mimi boy wangu ni social, alafu imagine ako na account ya 15,000 Instagram. Mwingine unasikia imagine mimi boy wangu yeye drive Harrier, alafu unasikia like what? Mimi solo ndo si uko hivyo. Next wewe sasa next kijana akikuja kwambie mimi niko hivi nipe account yako Instagram ni DM. Ukimdm uone what? Ubo yako 80,000 followers Instagram. Next hata before ajaanza kusema like you know mi kuna venye umenibamba, hata credit za bamba ziwezi fikia hapo. Unaona? Yani hata before anze kusema hivyo usha give in, ushasikia like oh yes, oh shit. Lakini wewe ni Instagram zimekuingiza box. Akisha sasa hivyo umemkufia kabisa. Ukishaingia box akuite afanye shughuli yake, next utakuwa unampigia simu unasikia mteja nambari uliopiga hapatikani. Na si ati hapatikani, ako hapo analenga simu yako. So wewe usikubali kudanganywa. Mi in short to street love ni naambia kila mtu usikubali kudanganywa. Jua ni vijana sisi tunadanganywa. Juu unasikia we imagine mimi niko na mama wa Harrier. This mama wa Harrier thing imego rampant kabisa juu. Unasikia imagine mimi niko na mama wa Harrier, mimi atanileta hiyo event. Usishtuke. Unaona hii msema ameletwa na Harrier na ni rika yako. Wewe ukikaa umekuja tu viatu imeparara na shindwa rada. Next mama wa Harrier akikuja kwa approach you reject. Lakini wewe usikubali kudanganyika juu there is a reason behind everything. Kabla msee akwambia anakupenda, hebu wewe kila kitu. Wewe advantages na disadvantages. Wewe kwa nini msee ananipendea nini? Ameona nini kwangu ndo anipende? Angalia hiyo before ukubali kudanganyika.
Sikubali kudanganyika. Hapo ndo tutamalizia Jimmy. Yeah. Sitaki kuwater down hiyo strong message. So Yeah. kuna more comments. Steve Biko anasema Money Boy ameomoka. Mtengo wana anasema big up Jimmy. I'm happy for you my guy. Keep going bro. Alafu amesema street love. I appreciate. And then trending gossip. Thank you so much for staying tuned. Thank you so much for joining us live. Subscribe to our channel as well. Ametuma to love emojis na amecheka. I think amefurahia hiyo piece. So asante sana kwa time yako Jimmy. Wani poet mnoma na naweza taka uambie pia viewers wetu mali wanaweza kukupata na mali wanaweza kupata kazi yako. Okay. Instagram utanipata kwa Just Jimmy. At YouTube utanipata Just Jimmy bado. TikTok kwenye TikTok niko na videos stories za Jimmy hizo 3. WhatsApp namba tutapeana baadaye. Yes. Tuendelee kutembeza stories za Jimmy, si ndio? Stories za Jimmy to the world. Yeah. Message wafikie, crowd bambike. Amen. Yes. Thank you so much for your time man. Thank you. Yeah. So guys, that was Jimmy the poet. Of course, kazi yake bado utaweza kuinteract nayo hapo on YouTube. We are on YouTube at E_Square TV. And remember we come live to you each and every Saturday from 2 to 4 p.m. Ni 4 p.m. Yeah, 2 to 4 p.m. And we're going to be having fun this month of April. We're going to be interacting with different poets. We're going to explore that world. Now, of course, pia mimi nitakuwa na landa nyinyi pamoja kwa sababu I mean, why not? So, guys, the man of the hour is here. So, guys, remember I introduced this guy as a nominee for Spoken Word Artist of the Year 2022. This guy has done so much in 10 years. Na kwa sababu yeye ni Bazoo, mimi nataka tu kujaji introduce. So, guys, allow me introduce Ramazan Music. Yo, ni introduce na kamera gani? Wewe sasa uniogopi, unataka kunikaribia? Ni sawa. I mean, why not? Introduce. Yeah. Come on, bad man, good people. You go and say this your boy, the big deal, Ramazan Music. Yeah. So, Ramazan, tupatie piece yako ya kwanza alafu when I come back tutakuwa tunaongelelea zile blue ticks. Nakumbuka zile blue ticks za Wacha tuongelee hizo blue ticks, si ndio? Sawa. Yo, unafurahia baby amekuweka kwa status. Labda wewe peke yako ndo unaiona. Contact list yako ina watu wangapi wenye unaweza pigia ukiwa na shida? Ama hiyo call yako hawataiona. Ama itakuwa phone busy, I'll call you later, I'm in a meeting. Alafu baadaye wakuzimie tenje, alafu mkipatana wanapiga kona. Ikitambi ni ya zile blue ticks nimekulisha kwa hii maisha. In fact, ambia ex wangu niko poa na nilikuwa nimefungua macho lakini polepole napona. Udaku ya jana ndio present ya leo. Najua bado kesho watabonga. Wewe ni mtu type gani? Unatokelezeaga usiku au pia mchana? Unafuata dini gani? Unaombaga Mungu au sanamu? By the way, dreams zako ni valid ama ni zile tunaitaga ndoto za mchana? Leta hard feelings kama uko nazo nisambazie. Jina yangu kwa mdomo yako brother, stay toy. Na ukiwa shagi, mimi ndio kichana. Ndapiga hizi kelele as long as kuna speaker. Maneno zao haziwezi nizima. Lazima ndazidi kuongeza gear na volume. Tunataka kusikika. Ambia daktari na isi niko na fever, headache. Na hizi mistari natapika. Mimi ndio the current poet kwa soko saa hii. Kalamu, karatasi na mic ndio zinakonga zangu viboko. Kweni ready, niko hapa kuwachapa. Unanichunguza sana mpaka unajisahau. Alafu unanikumbuka tu kisha kula msoto. It's better to run than to walk away. Chemsha bongo, ukunywe hiyo supu yake na ukumbuke kuna tofauti ya chiwawa na koko. Sometimes me give up, lakini najipata nikiendelea. Sijui reason, najua tu sababu. God bless my wife, my life, mabeste wangu na pia kazi wanafanya. Big deal. Haya. Tofauti ya koko na chiwawa ni nini? Tofauti ya koko na chiwawa. Alafu utasonga nyuma kidogo tu. Hapo kwa sawa sasa. Nataka kujua tofauti ya koko na chiwawa. Mimi nataka kujua tofauti. Koko ni ile umbo ya mtaani. Chiwawa ni ile umbo ya nyumbani. Sio ya mtaani inaweza kuwa nyumbani. Kale kadogo ka white, hako ndio kachiwawa. Si hata hiyo ya mtaani inaweza kuwa ya mtaani ni kierere, yezi kaa kwa keja. Ni sawa, nimekubali. Bana. I love your piece. Na kuna kitu umesema yenye pia mimi naweza taka get kama niliyapenia Ramazan. Umeuliza kwa contact list yako ni wangapi unaweza pigia na waka come through for you. True that. Ama wanaweza lenga call yako na mkipikana wanapiga kona. Ni kitu imekuhapenia? Ya, ni kitu imweni hapenia.
Tumereach out mabeste wengi. Ukiwa na shida unapata amekwambia mtapatana, lakini hiyo masaa ingine inakuwa ni huwezi kosa fake friends, at the same time kuna wale true friends. Okay. Hii maisha imekulisha blue ticks gani Ramadhan? Tumeongelelea blue ticks sana. Hii maisha imekulisha blue ticks we. Unaona hii kitambi, usiangalie kitu imechorwa. Blue ticks za maisha si from the people we date. No, ni from the challenges that we face. So what are these challenges? Challenges are all over na challenges ndo to make, si ndio? Challenges zimekuwa kibao lakini hizo ndo to make, unaona? So hizo ndizo na refer like blue ticks. Okay. So ni challenge gani specific imemake Ramadhan? Ni Ramadhan ama ni Ramazan? Ni Ramazan. Ramazan. Ni challenge gani imemake Ramazan? Challenge zenye zimetumake with which angle? Musically? Let's start from a personal angle. As an individual, ni challenges gani zimekumake? As an individual nimemekiwa na challenge kibao. Tumerejectiwa hadi hapa tumefika, unaona? But we keep pushing. Tunaangalia both sides of the coin. Na tunaangalia price, eyes on the price. Okay. Now as a poet? As a poet, tukianza haikuwa rahisi. Mimi this is my 11th year as a poet from 2012. As a poet ni challenges ni kibao. Kitu ya kwanza, Kenya wali advocate for play Kenyan music. Wakasahau spoken word ni Kenyan music. Na soon we are going to campaign for play spoken word music KE. So kukosa kupewa that listening ear imekuwa ni challenge, not only to me as a poet but to us as poets. Yes, Okay. Can I call you Rama? Yeah, call me Rama. So Rama. Amonite. Sawa. Acha nikuite Rama. So listening ear, this is something that we need to pay attention to. When a poet tells you that as a country we don't give them that listening ear, it's something to put into consideration. So I'm just going to ask you this question as a poet. How do we create, or rather how do we give poets that listening ear? You know, it doesn't have to be a large number to give us the listening ear. If you support my music, if you give me that listening ear, if you share my content, you've supported me. So if another person does that, that's how we are going to grow. A long journey starts with a single step. How's you? Yeah. And what can be done to advocate more for playing more spoken word, playing more poetry in the country of Kenya? You know, if they don't believe in us, we have to make them believe it. So tukishikana kama mapoet na spoken word artists, watu wana do hip hop, to advocate for spoken word ipatiwe listening ear, mimi najua itapatiwa. Okay. Na nitakuwa number 1 kustart hiyo advocation. Tutakuwa hapa behind you. Shukran. So umekuwa kwa industry for 10 years. That is a lot of time. Bana jo. So from 2012 to say 2022 tunaingia the 11th year. Ni nini imekuwa different from the first time ulianza 2012 na let's say 2022? Nikianza ilikuwa, unajua sahi Kenya, Kenya not only spoken word, lakini artists in general inakuwa ni we fight for ourselves. Kama gavana kwa imetupa hiyo supportive, inakuwa supportive kwa music yetu, tungekuwa far. So sahi nikiangalia life yangu nikianza na life yangu mali niko sahi, naweza sema niko fiti, poetry inanilipa. Okay. So Steve Biko alikuwa ameuliza very important question. Poetry inalipa aje? Umesema poetry inakulipa. So poetry inalipa aje Rama? Poetry si lazima ikulipe financially, but the respect that people give you out of it, hiyo imekulipa. Mimi ulipo through shows, special appearances, na unapataga nikienda nishike mic niroge ngoma zangu 3. Nikirudi nyumbani ndarudi na kaunga. So hiyo imenilipa. The funds that I have, they are paying me with their support. And how would you say your art has grown from 2012 to now 2022? My art have grown. Personally, I've also grown, both lyrically and I used to struggle to write poetry, but now I don't. No. So that is growth.
Yeah. So hiyo time ulikuwa na struggle ku write poetry, ulijiget aje out of that space? Uliweza aje kukuwa perfect at perfecting your art? What I did is something that we call practice. Practice makes perfect. So I practiced and I still practice. Yeah. How often do you practice? Nikiamka lazima niandike a new piece even if it's 5 lines. Nikimanga saa 7 lazima niandike zingine 5, na nikijipata sijaandika ndajua there is something wrong. At the end of the day ndakuwa na 3 different pieces. So which means I have to complete every piece to be a full poet. Naona? So per day ukijichallenge na 3 uko sawa. Because hizi 3 ni kumaanisha ya kwanza lazima ikuwe ngoma full, ya pili full, ya tatu full. That's how I challenge myself. Okay. Yeah. Alafu ni nini you happen kwa hizi, let's say these 3 pieces in a week, that is like 21 pieces in a week. Yeah. What happens to these 21 pieces? I record each but with time. Okay. Yeah. Okay. Like right now I'm working on a new album. It's called The Inkless Pen. Yeah, The Inkless Pen that is writing. So on this album nimechapa ngoma, so far nimechapa 3 songs, 2 videos, na 1 video tuta drop next month inaitwa Deep Trash. Yeah. Tutaidropia hapa though. Tunaweza drop hadi hapa. Tutaidrop. Si atupangwe. Utaki kupangwangwa. Sijaipangwa jo. So Rama anaweza sema like as a person and now being a poet, umeweza je kubalance hizi art mbili ndio pia usijilose in the process of being an artist? Lazima tu uzibalance, to find your own way kuzibalance, unaona, but take some time on your art. Angalia ni nini watu wanadu yenye wewe ufanyi, unacheki, then try to do best than them. Yeah. Okay. Yeah. And by doing best than them, what does Rama do best than them? What I do best than them? Yes. I make them believe what they didn't believe I can do. Okay. You see? Yeah. If they predicted, I go beyond their prediction. Yeah. Okay. I keep myself alive, my music alive. Yeah, and my dream. Yeah. So nimekwambia eyes on the prize. Eyes on the prize. Yeah. So you've only mentioned 1 album. Kuna other more zenye umefanya maybe before? Kuna yenye iko nyuma, album iko nyuma, iko na ngoma ngapi? Iko na ngoma 7 inaitwa Lighter. Ukiingia YouTube utaipata, iko na Lighter, Hadi Lini, iko na Hisia, iko na kadhaa hapo zenye ukiingia zitakubamba tu. Yeah. With every piece that you release out to the audience, kuna kwanga na a specific objective Rama atakanga kuachieve na that specific piece? Kuna koga na objective obvious. Juu ukiandika piece, lazima kuna ile kitu una target out of your piece. Kuna ile audience pia una target, unaona? Like mi target sana my youth, but sitakagi kufocus na my youth sana. Takaga na generalize all age. Ati mzazi anaweza nisikiza, youth anaweza nisikiza, na mtu yeye anaweza nisikiza. So nakuwa tu flexible. Okay. Okay. Unaweza kumbuka piece yako ya kwanza? Yeah, I can't forget it. I want to be part of that memory. Tunaitaje? Kurudi back in time. So maybe if you don't mind. Yeah. Ilikuwa inaitagwa Eloi Eloi. Ilikuwa inaendaga hivi. Ilikuwa kama jana, days I'll never forget. My late night but ikielekea mchana, ile de walikuwa rest, nani atanijibu? Na ma crazy comment msinijibu. Niambie 30 inaweza do nini? But utani ni ati alizwa 30, 60 minus 30, which means tunapata mapenzi ya 30. Maita na matraitors walimbeba ndogo. His biggest crime ilikuwa love. Ukweli ni ati on the cross alished, but luck akarest, kuprove ndio best. Nini ilikuwa na go through mind yako yote time yenye ulikuwa unaamua ku put your piece together? By the way, hiyo ilikuwa my first piece. Na mimi nasemaga poetry found me. And I accepted it. Kuna ngoma tulikuwa tunaimbaga tukiwa CU high school. Ilikuwa inaimbago, ilikuwa song. So nilikuwa nataka ni make something out of it. So pia mimi niliandikaga a song. But ndio maana nakwambia poetry found me. As I tried to practice the song, I found myself narrating the song. You see? But at the end of the day, at the end of the full stop,
nilijipata hiyo ngoma imekuwa poetry, na from there nilistick na hiyo juu kitu haiwezi kupata pia hivyo unaona. So ni God alinipatia hiyo. Okay. Yeah. Then ukatupatia mapenzi ya 30, watu wakaireceive aje? Watu walireceive poa by the way, na hiyo ngoma inaga original video. Okay. But ni ngoma ilinieka a bit, ilinipatia audience kiasi. So nikikam kufanya ngoma ya pili na ya tatu nilikuwa niko fine, watu washa recognize ama poet ama spoken word artist. Okay. Yeah. What did that recognition as a poet artist mean to you as a person? I was young, so I felt so alive. Unaona? Juu as a young person being given that year haikuwa rahisi. Unaona? I competed with others back in high school. Na although I didn't come number 1 or number 2, at least I was the 3rd or the 4th. So I was on the top 10 list. Unaona? Na it was really a great achievement to me. Okay. Nini imekuaga ile kitu main yenye Rama ametakanga kuachieve na poetry yake from 2012 mpaka sasa tuko 2022? Vitu zenye nadengi kuachieve na hii poetry ni vitu kibao sana. Unaona? Natakaga nikuwe na mentorship yangu, niko na watu wana look up to me. So far nimeanza hiyo journey. Kuna kijana na manage anaitwa Carlos Kruger. Nimemweka kwa hiyo album yangu mpya. Hiyo ngoma inaitwa But Why. Unaona? Nimemweka kwa hiyo album, tumechapa audio. So nikimenta watu wengine kama hao na one day wasimame waseme Enyera mama alitupiganga push, hiyo itakuwa achievement kwangu. Na hao inspire pia wengine. Okay. So nakuaga na achievement kibao sana natakaga kuachieve, unaona. Okay. Nataka siku moja nikiwa nimekaa hivi ati mtu wako Murang'a akitajua jina Rama ata recognize huyo ni big deal. Na ukiinspire wase, which is very encouraging. Ramani nini limuinspire ku get into poetry? Me kitu iliniinspire ku get into poetry ni ati poetry poetry ni kama environment. You see the way environment is about everything that is around you. That is how poetry is, you see. So poetry ni everything that is around you, na hiyo ni kitu imeniinspireaga kuongea na mayouth. Like mimi ni mghetto, unaona? Mimi ni part of the ghetto. So nikiinspire kijana mmoja pale ghetto ndakuwa nimeachieve. Unaona? Na hiyo ndio itakuwa deal at the end of the day. Okay. Bana. Okay. Na unaweza sema message yako ufika. Let's say ukiwa pale ghetto, you're trying to send a message. Of course kuna zile vitu zenye mse wa ghetto anaweza relate nayo sana, si ndio? Kama ni muziki, mtu atakuwa quick ku grab on that. But now talking about something like spoken word, na when you mentioned we don't give spoken word a listening here. How was that for you? How did you manage to get that audience? Unajua, if you do a good thing, hakuna mtu anaweza kataa kitu poa akijua ni poa, unaona. So personally pale kwa mtaa na koga by the way nimerespectiwa sana and they receive me 100%, unaona. Nikijuaga pale nyuma niko na mafans wenye wanakoga ready for me with what I do. Watu wanakusumbua, Ramadhani utatupatia nini next? Hiyo ni push, unaona. So hivyo ndio inakuaga. Okay. Na unaweza sema familia imeplay role gani kwa journey yako ya poetry? Familia yangu imekuwa so supportive, hiyo na siwezi danganya. Sijai kuwa na challenge yote ya muziki nikaambia familia wakaniangusha. Wao ni dedicate kwa maombi sana, wamekuwa supportive both financially. Madhangu ni mtu atachukua simu yake titi aingie YouTube copy paste link aanze kutumia mabeste. Mzai wangu the same, mabeste wangu the same. Yeah. Okay. Na hiyo inakuga, so familia yangu imenipatia support kubwa. Hadi hapa nimefika. Okay. Wewe ni inspired poet na una inspire poets. So wewe pia kuna wale poets wenye huku inspire kudumo. Yeah, kuna poets wenye wao ni inspire kudumo. Mimi nilikuwa naambia mtu mwingine leo that me I don't look up to this big artist wenye wako huku juu. Unaona? Natakaga kuangalia wale artist wako huku chini. Juu at the end of the day, artist mwenye wako huku chini na mwenye wako huku juu, huyo mwenye wako huku chini ndiye ako na long journey, unaona. So mimi kuna artist wanani inspire. Mtu anaitwa Anthem Republic,
huyo ni kijana wa hapa Mathare. Kuna stories za Kapedo, huyo ni best yangu sana. Kuna Teardrops na kuna King Kaka. Hao watu waine natakaga kujichallenge nao sana. Okay. Na of course ni work in progress. Ni kitu na work towards, ndio? Ni kitu na work towards. Yeah. So tunaweza sema tumefika wapi sasa? So far kuna ngoma tunafaa ku work on tukiwa na huyo Anthem Republic. Na the moment yenye ndapata nimework na Anthem, si ati nasema ndawak na Anthem juu ni msanii mbigi, but ni msanii upcoming, lakini anajua ile kitu anadai kwa industry. Na pia mimi huyo ndio mtu nadai kuwork na yeye. We may be small but we are mighty. You see? Okay. Yeah. Okay. So you mentioned a very important thing. When you talk about poetry na kukulipa, it's not about the financial aid. Yeah. Ile respect inakam na hiyo pia ni payment and Yeah. So now talking to poets, tunaweza create aje space yenye ita promote poetry in Kenya. Na do you believe we promote poetry enough in Kenya? We don't promote poetry enough in Kenya. Actually, I feel like we don't. Yeah, because sahi nikakuuliza ni platform ngapi Kenya zinapatia spoken word hiyo chance? Like you have a poetry month, am I right? Yeah. How many are doing that? I know. Few. Yeah, Few, you see? But we have to give it 100%. Yeah. How can we give it 100%? I started by saying this. We are going to advocate for it. Yeah. Okay. We So are going to advocating advocate for it. We are going to campaign for it. We just need that backup. I need poets to say it's our time. Naona. Na kila poet akisema it's our time, itakuwa our time. Okay. Venye wali advocate for KE music, sasa tuna advocate for play spoken word music. Yeah. Nadai kuona mi by the way miuka kwa TV full day. Hakuna poetry inachezwa hapo unless I request ndio watache. Lakini nataka kukuage na DJ atako na show ya spoken word, unaona? So wakianza kutupatia hizo ma platform, na feel like the next time tutakuwa tunaongea story ya spoken word, tutakuwa tunaongea story tofauti. Ati tunapatiwa hiyo tunapatiwa hiyo support. Yeah. Okay. The time is now. Rama amesema the time is now, Time the is now. time is now. Yeah. So Rama wewe si mgeni squared. Mimi si mgeni huku. Except mtu mwenye atakuwa na leo atakuwa like okay, you look different. So I'm just going to talk about it anyway. The first time tulikuhost, ilikuwa ile time tulikuwa tuna have conversations on cyber security. Yeah. And you got to meet Creme de la Creme. Yeah. Your time Actually we talk a lot from that day. We no. talk. Kuna kakitu kataka, but then he can also help share your pieces too. Yeah, he can help. In fact, the day I was here, he shared that video on his IG. Okay. Yeah. So from that point, Rama alikuwa na madredi, and then a couple of years later, Rama is not that guy anymore. So what really happened? Dread is kuangusha ati juu. Unajua watu wanaangushaga dread juu ya shida nini. So kitu ili happen, ni God, unaona. Nilipata chance ya misa hii ni county officer on the traffic. I'm a traffic marshal. Yeah, so I'm working with the county. Hiyo ndio unajua kwa gava huwezi fanya pia na dread. So eyes on the price, unaona. Dread hizi fanya ati tusi live a good life. See, I also think dread pia ifai kufanya mtu asi get. Lakini pia dread zifai kufanya. Hii gava yetu ya Kenya, dread zisifanye pia mtu mnyime mayouth ma opportunity, unaona. Juu si dread inapiga mboka. Unajua mboka ni nini? Kazi. Yes. Unanibeba ndogo aje. Kuuliza tu. So gava ya Kenya pia inafaa pia ituale juu. Ilikuwa uchungu kunyoa hizo dread, lakini pia nikiangalia my life hapo mali tuko saa hii, I feel like it's still okay, iko tu sawa. Wani msee ako na vibe, yani uko tu na vibe cool. Iko tu sawa. Uko tu na vibe cool. So unaweza sema ni nini na setting ya side Rama from all these other poets? Kuwa flexible na kila msee. Mi by the way mimi sijui ama nikierere na kuaga nayo. Mi by the way hata nikikupata umekaa pale na sikujui, lazima tutabonga. So kuwa flexible na kila msee imekuaga imefanya wasee unajua kuna wasee wezi talk na wasanii like kuna hiyo respect inakuaga. So natakaga ku break hiyo boundary ati tunaweza kaa chini tubonge tukule. Na at the end of the day ukiwa flexible na msee kama huyo, I'm sure pia atakusupport. Yeah.
So hiyo inanimekigi different. Kama ni mtaani utanipata base nimetulia na mayouth. Kama ni job tuko mboka, tunapiga mboka, lakini at the end of the day na make sure tumeingiana. Okay. So hiyo inanimekigi different from other poets. Okay. As I get the comments, because nimeona a couple of comments, nezataka kuunderstand in the next, let's say, acha tukupatie tu miaka 2, miaka 5 ni mingi. In the next 2 years, Rama anawezataka kukuwa ameachieve nini as a poet? In the next 2 years, nezataka kuwa the number 1, unaona? The number 1 spoken word artist of the year. Na hiyo inaweza kuwa na hiyo number 1 si ni kuwe number 1 solo. Ni tukue number 1 si wote, unacheki. Okay. Nitarudi na comments, but in the meantime acha nikuache perform hiyo piece nyingine alafu nitarudi, si ndio? Ina mambo. Je ha. Oh. So guys, kustue usiulize ni nani, nataka lini na nilikam lini. Kwenye mechi sijakaa sana na industry si ya mafala, but wengi wana ferment kama mala. Niliingia kwa game bila kujua njia, after kujua direction nikaamua tu kufunga macho. Nilikaribishwa venye sikutarajia, kama uzuni kwa furaha. Juu nilijikaza, juu nilijua nitakacho. Nikiandika hizi lines nilikuwa ina dilemma, sijui ama zitachezwa ama zitapuuzwa, sijui ama ndazimiwa mic kama ndakanyagiwa wire backstage. But I can't fake it to make it. I'm here to keep it real, cause some people hide behind makeup, others hide behind a smile, but after all, see all is hiding. Yeah, yes hiyo piece inaitwa Hunter. Yeah, ni piece napenda sana na ndio maana nimeperform sana. Na hiyo piece, hiyo ngoma inaitwa Hunter. Hiyo ngoma ni ngoma ina challenge sana watu wenye wanafaa kuona tu support. Ni ngoma ina challenge DJs, producers, managers, everyone in the industry. Naona like kwa hiyo ngoma naulizaga ni hadi lini? Ndalipa nichezo ya hadi lini, unaona? So ni ngoma natakaga kupatiwa answer. Venye sasa tunataka ku advocate for Kenyan poetry. Ni venye hiyo ngoma natakaga watu wanijibu. Okay. Watatu support lini bila kutuitisha kitu? Watacheza ngoma zetu lini bila kutuitisha chai? Unaona? Watatu recognize nini bila kuwa bribe? So hiyo ni swali natakaga nijibiwe. Okay. I hope tukiendelea ku advocate for play spoken word in Kenya tutaweza kujibu hizo maswali, na hope pia tutawahi fika space yenye mtu hata need kukupatia staff yake ndio hata need kukulipa ndio play staff yake, si ndio? Hapo ndio tunataka ifike jo, hapo tu. As a poet, do you believe tutawahi fika hiyo space? Mimi na believe tutafika juu pia poetry mali ilikuwa 5 years ago na mali iko saa hii kuna mileage. Na another 5 years to come tutakuwa tuko hapo tu, tutakuwa tuko hapo mbele. Okay. Kabla ni go to the comments, uli mention earlier ulikuwa unafanya spoken word ukiwa high school. Yeah. Na I like the fact that you are very open about it, ukasema ulikuwa top 10, si ndio? So unaweza sema hiyo tunaita shairi ama bado tunaita poetry ikiwa hizo enzi? Kulikuwa na mashairi, kuna shairi, kuna kufoka. Sasa tumia ile wenye ule. Sasa wewe unafanya gani? Mimi nilikuwa nafanya shairi. Sawa. Lakini usiniambie nifanye shairi bana. So ukifanya shairi pale high school, alafu shairi Rama amekuwa poet mwenye anaweza chap anaweza andika mistari na anaweza deliver na words zake na pia anaweza send message yake at the same time. Difference ya hiyo time na sasa hiyo unaweza sema ni gani? Ni nini ulikuwa unafanya ile time yenye shairi Rama hata ukajiangalia uko like hapana mimi sizifanya hiyo tena? Nilikuwa nafanya pieces za ufala. Lakini sasa hizi fanya piece ya ufala. Nilikuwa naandika piece, huyu ni mtoto wa nani aliandika hii piece. Lakini sasa hii nimegrow really kali. Nimegrow sasa sitajipiga kifua, but sasa hii niko mahali at least 254 inanisikiza na ina expect something from me. Na hiyo ni big deal. So nikijiangalia sasa hii na hizo miaka nimegrow na ni God.
bana. Niko tunashukuru. Yeah. Raba, mimi nataka unifanyie shairi. Nitakusaidia by the way. Tutasaidiana. Wewe ndo unanifunza lakini. Hapana. Wewe utafanya shairi, alafu mimi nitakusaidia kusema thank you. Ile nilikuwa nimelala ilikuwa shairi. Nilikuwa nimelala. Nikasikia hodi hodi. Nikafungua mulango. Kumbe ni shetani. Nikapata ni shetani. Nikampiga kofi ambasiru. Haya. Nikampiga kofi moja. Akalia. Na hiyo. Enyewe, come to think of it. Umetoka fa. Nimetoka fa. Yeah. Sasa siwezi fanya kitu kama hiyo. Niende studio niimbe nilikuwa nimelala. Haiwezi. Unajua mtu huanza mahali. Bana. So, unaweza encourage James mwenye ako kwa hiyo space ya nilikuwa nimelala bado. Manze, kama ulikuwa hapo ulikuwa umelala, amuka. By the way, hii life. Unaona Kenya nilikwambiaje? Kenya ni musicians to fight for themselves. The government don't give a damn. Yeah. So keep pushing, believe in yourself, na don't look down upon others. Juu kwa hii life mali tunaweza patana kesho. Yeah. Unaona? So kila mtu ni kujitambua. Najua you can make it if you try. Yeah. And you push your head, you push yourself higher, sio? Yeah. So kuna comments. Wewe nilikuwa nimelala. Trending gossip 50.2k anasema boys ako BA. Tengwa wana anasema Jimmy, hizi ni comments za Jimmy, so nitazisoma tu. Jimmy yuko pale nyuma anazisikia. So Njogu, karibu sana to Square anasema my guy moto. Mtengwa wana anasema teardrop while Doret. Amen. Jimmy uko na buzz bro. May receive. Anasema kwanza uko Eldoret, masoshi ni wabaya jo. Aki hope si haribu sio? Haribu endelea tu. Steve Biko anasema Ramajo ni kama wewe ni mimi. Poetry yako ni life story yangu relating to people. Shukran, big deal. Yeah. Anasema inspiration yako kutoka wapi? I think ulikuwa umeanza hiyo sio? But tunaweza rudia tu tena. Inspiration yangu inatoka me. Poetry, I did not find poetry found me. So inspiration yangu inatoka from me, from my own story. Okay. Unaona? Kuna story nyingine tutapeana the next time I will come here yenye tutapeana sahi. But me ujinspire na inspiration yangu toka from myself. Na ndio maana napenda kuinspire others. Okay. Ndio wajue they can be who they wanna be. Yeah. If they believe they can be. If they believe in themselves. Yeah. Thank you so much for that. Ian Josh, thank you so much for staying tuned. Anasema big up Ramazan. With your 100 years kwa game, unafanya nini kushikilia wase wanaingia kwa game? Si umesema hii ni 100 years. 11th year. Unaona venye hata na kuongeza. Asante, nitafika hapo by the way. Yeah, so anauliza unafanya nini kushikilia wase wanaingia kwa game? Venye tu nimekuambia. Mimi nataka nimente wase, nataka nishikilie wase. So as for now, niko na poet mimi mwenyewe na manage. Mimi ndio najua venye ataenda pale studio. Mimi ndio najua venye atatoa ngoma next. Yeah, so hiyo ndio kitu nadu. Kuna mtu nimeshikilia mahali. Okay. Yeah, na next time yeye ndiye atakama hapa. Anaitwa Carlos Kruger. Tutamuona hapa next week. Kabisa. Yeah. Michael Black, thank you so much for staying tuned. Anasema the big deal is such an inspiration. I like your positive attitude towards life. Uko na vibe mse. Shukran Michael Black. Yeah. Unakuanga na beef na mtu? Mimi sinaga beef na mtu. Mwenye anakuanga na beef na mimi niko na kasembe kako tayari. Mtakula sembe na. Niko na beef na mimi niko na kasembe. So beef na sembe tuko sawa. Perfect combo. So unaga beef kwa mse. Sinaga beef na mse. Na kama kuna mse nimewahi kosea mahali anisamehe. Maybe hakuna mtu perfect. But tuwezi kosa pia my enemy. Lakini sina beef na anyone. Yeah, I'm a big deal. Very big deal. The big deal, speaking of which, kwa hii space of course kuna wale wase watakulike, kuna wase wata relate na kazi yako, kuna wale wase watakoga tule kazi umsezi hujaifanyia kitu but hakulike na like job yako. Ushaijipata kwa space kama yenye people do not appreciate your work na wase hawa relate na kile unadu. Unajua
si kila msee ati anakupenda ama anapenda what you do. Mi by the way nimekuwa na mafans wenyewe wamekuwa na mimi, but najuaga si ati wanakoga na mimi juu wanani support, wako na mimi juu wanataka tuendanishe nao. Unaona? So kwa life ukikosa watu kama hao, wewe juu uko na kasoro, juu uko na shida. So wako there, wako. Okay. Na wako. So wako. Tukasema mimi na wewe tuko na watu wenye wako na beef na sisi. Tuko na sembe. Tuko na wacha sembe. Tuseme tuko na haters. What is the right way mtu anafaa ku handle such a situation? Ni kujifanya duanzi. Duanzi ni kujifanya fala, like assume they don't exist na utaenda far. Okay. Unajua ukibishana na full utakuwa full. Unaona? So ukiwa assume na focus on your goal utaenda far. Okay. Utaenda far. Steve Biko ametuma comment anasema siku ya kwanza naona Ghetto okay. Siku ya kwanza naona Mgeto amepata power kabisa. Na haja change big up Rama. That is a thing. Inakuwaga things ndio. Unadhani problem huko wapi? Ni nini hufanya mtu ana change tu? Unajua we are wired differently, unaona? So venye tu God alituweka waya tofauti kwa hizi mili zetu, hivyo ndio tu watu watachange. Kuna wenye watachange for better na kuna wenye watachange for worse. So ina depend unataka kuchange aje. Unaona? It's upon you. Ukitaka kuchange for better, well and good. Ukitaka kuchange for worse, bado ni well and good. Yeah. For you, of course. Not for me, for them. For them. Me ni a better person. Steve Biko tena anasema wewe Iano sikanyagie Rama waya hapo backstage. Wewe Iano sikanyagie waya. Anakukanyagia waya. Yanjesha mjibu anasema Steve Biko cheza chini. Haya wamecheza chini. So Rama, na feel kama mimi na wewe tunaweza ongea mpaka kesho na tunaweza cheka mpaka kesho. Bana. Na tunaweza tunga shairi nyingine mpaka kesho. Si ati tunaweza tunga shairi nyingine hata mpaka kesho. Kuna jamaa nimeona ameni big up hapo anaitwa Githu. Huyo ni aspiring MCA, Uhuru Ward. Big up yourself, man. Yeah, big up yourself. So ukianza ulisema ni traffic officer? Yeah. Traffic officer, to explain here in broad, what does Rama do as a traffic officer? Mimi what I do as a traffic officer ni kuensure pale ta OCBD hakuna gari na break any rule. Nikikupatana na wewe ukipiga tenjo ukivuka barabara, my sister, utaniambia si mimi ndio niliko interview. Utajua ujui. Ukweli. Yeah, so 9 for slow in short. Yeah, 9 for slow. Na make sure you are all of you doing the right thing. Okay. Yeah. So the next piece that uko about to perform, unaweza tuambia kidogo about it? The next piece yenye nataka kuperform. Yeah. Sikuwa sure ile yenye naweza perform, but haiwezi kosa, unaona? But kitu ya kwanza before I perform it, nataka kusema shukran sana kwa kunihost, na nataka kuthank wa Kenya wote kwa ile support wamenipea hadi hapo tumefika. Nilikuwa nominated Spoken Word Artist of the Year, na hiyo haijakuwa rahisi. Nikakuwa nominated as the Photographer of the Year, na si mimi, ni kumaanisha kuna watu nyuma yangu wananipiga nini. So I don't take it for granted. Nashukuru tu sana. Nominations ziliendaje by the? Nominations zilienda poa. In poetry side Kenya mzima nilikuwa namba 2. Wewe. Sio makofi hivi. Bana. In photographically nilikuwa namba 4. Okay. Okay. Na nashukuru God, si rahisi, ni achievement. At least one day ndaonesha mtoi wangu kitu nilikuwa nafanya na my talent back then. So umetuambia kuna album iko in progress, and of course na being the second best spoken word artist in Kenya, what does that do to you as a person? Na hiyo inamaanisha other than the album, what's next for Rama? Hiyo imenifanya ni feel like I need to do more. I need to push myself. Na hiyo ndio kitu nadai kufanya saa hii. Naomba tu God, hii mwaka ikiisha nikuwe nimekamilisha hiyo album, both audios and video. Na hiyo imenifanya najipush sana. So nataka by the end of the year nikuwe nimeachieve complete hiyo. Okay. Yeah.
Kuna chance ya mimi kukuwa featured? Si tumesema tunaweza Chance kuunda ni na wewe. mimi na wewe we are one thing, you see. Lazima utakuwa ndani. Tutafanya shairi ama tutafanya spoken word? Shairi acha tufanye spoken word. So ile piece ndio perform saa hii umeniambia ni talk about it. Nimefikiria ni perform piece inaitwa Deep Trash. Hiyo video ndakuwa na video tushapiga. Ni time sijajua the right time ya kuirelease, but video tushapiga. Deep Trash ni ngoma haiongelei mimi. Inaongelea sisi. Sawa. So inaongelea ni story. Hii ni story ya love. Kuna huyu guy alikuwa anapenda super. Alikuwa anampenda zile za kukufa. Unaona? So unapata ude aliendaga kaoneshwa Rama kutambui. Rama akona msemo, sisemi mimi. Tuelewane hapo sawa. Akaambiwa Rama na msemo mwingine. But ude hakuangalia venye wanapendana na Rama. Aliangalia venye ameambiwa Rama akona msemo mwingine. So ude yuenda out of jealousy. Unaona? Ana poison nani? Siseme Rama. Ana poison huyu guy. Rama in quotes. Poison. But before a daddy, you bury you guy alive. Bado akiwa alive. Unaona? Ndio maana ngoma inaitwa Deep Trash. But then is story. So hiyo ngoma inaitwa Deep Trash. Hiyo video tutakuwa tunai-release very soon. Very very soon. Yeah. Okay. So ni story inatu teach that usisikize kitu watu wanasema about, usiambiwe story yangu kama ujue ama ni ukweli, unaona? Usisikize wasi usisikize watu. Wacha mimi nisikize Deep Trash, si ndio? Acha tu. Unataka kusikiza? Mimi nataka kuisikiza. Sawa. Je, Jaja Kihongo ndajitetea kwa nani? Mr. Prosecutor akiprosecutiwa, big deal nitajiprosecution. Nitaprosecutiwa na nani? Dunia ikisimama naomba kushuka. Beba alinibeba kwa basi la penzi, alafu baadaye na roho yangu akashuka. Sometimes I pretend like I'm fine. Niko fine but never okay. Ulienda wapi? Give me back my heart manze. Utairudisha lini? I miss you bad, imagine I'm swimming in an ocean all alone. Nikizama ndaokolewa na nani? Na zile matext zako bado niko nazo. Ulisemaga you'll never live but si you did it, lakini kazi ya moyo ni kusukuma damu, lakini kazi ya roho yangu ilikuwa tu kukupenda, na siwezi explain ni kwa nini. Sitakupenda kama tumbler juu mimi si tanka. Nitakupenda kama lighter juu bado mimi useti, bado mimi washa. Tusimalize mshindo form ni gani? Tumalize. Hiyo ndio Deep Trash. Inaongelelea hiyo story. Video mtaipata na pia mtaireceive fiti venye mmekuwa mkini receive. You're always welcome to Squared. Tunaweza tuzilaunch ini home. Shukran. Sindo? Bana. Yeah, na hope pia tutapush your agenda by the way. Tutapush your agenda ndio kila time hata wewe una watch TV, kuna Rama pale anatu-represent, kuna Jimmy the Poet pale ana-represent, kuna Chacha ana-represent. Yaani tuendelee tu kusupport poetry pia. Bana, na tutashukuru pia sisi. Yeah. So Rama nikimalizia, nitapena tu example kwa rap game. Kuna ile ability yenye mtu anawezanga ku freestyle. Anarusha tu mistari on the go. Ni kitu yenye huko pia kwa poetry. Ni kitu ukua. Ni kitu wewe unaweza fanya. Ni kitu ukua but si kitu inakuoga kwa kila poet. Okay. Lakini ni kitu ukua. Jili venye nakuona, venye hata unaniangalia. Wani umejitambua hiyo sekta pia. Nimejitambua. So nikifunga show mimi naweza taka utufungie na ka freestyle tu, si ndio? Afungie na freestyle. Yeah. So guys, that has been Ramadan Music. Second best spoken word artist in Kenya 2022. So hiyo ndio form. Umseni mnoma, mnaweza support kazi yake na wanaweza kuget wapi bidii. Wanaweza ni get YouTube at Ramazan Music. Hiyo jina music uweke Q mwisho, IG Ramazan_big deal, Facebook Ramazan big deal, na kuna page pale inaitwa Big Deal Visuals,
hapo ndio naeka ma photography zangu zenye nafanya. Mnaweza nipata pia Mdundo. Namba ya tenje ndawapatia huko nyuma ya carpet, nyuma ya nini huko hapa chini huko hivi. So Rama, about hii campaign yenye tunataka kuipatia voice ya play spoken word music in Kenya, kuna platform? So far bado, unless Squared watupatie. Tutashukuru by the way. Unaonaje? Wakitupatia watakuwa number 1 kutusupport na tutaweza ku-advocate for it. Yeah. Let us know what you think on the comment section. Should we dive onto this? Should we support? Of course. Unajua. So yeah, the campaign, of course, I think tutaongea na the boss and we will also link up. Tutajua venye we will go about it, because I also believe if we empower our poets, we nurture them, they keep growing also into that space. Wataendelea kukua mabazu kama wewe pia, si ndio? True that. Jili hakuna venye msee atawahi fika huko juu tusipomvuta mkono tumsaidie kufika huko, si ndio? Watu ni wajiamini tu. Ni na kujengana pia. Na kujitambua. Na kujitambua. So mimi najitambua, Rama najitambua na kuaminia. I believe we can do this, guys. We can champion for this hashtag. Tutumie hashtag gani? Hashtag support spoken word music. So let's see how that will go, but of course this month we are celebrating poets. Tuna hope ni conversation tutaendelea kuhave na other poets. Be part of the conversation. Interact with us on our comments, on the comment section, and we are live on YouTube at E_Squared TV. Interact with us on our social media handles, kila mahali except Twitter at E_Squared KE. Hizo handles zingine ni at E_Squared TV. Tuendelee kujengana, tuendelee kubuild our poets, tuendelee kuexplore space, tuendelee kukaa poa, tuendelee kuvaa cobra. Na tuendelee kuhave show fiti, si ndio? So mimi nimekuwa host wenyu Caroline Atieno, nitawacheki next time. Hope co-host wangu atakuwa around, na kama atakuwa around, Rama, tutafanya kitu na wewe, si ndio? Nimekwambia tufanyangi nini? Kwani? Pangwingwi, sawa. Tupangwingwi. Yeah, so you guys have a beautiful Saturday afternoon. Have a wonderful weekend. Keep enjoying our content. This video is going to be up on YouTube at E_Squared TV once the live is done. Interact with the poets you've had today on the space. Wajenge, keep following them. Follow us. Leave us those comments. Give us those thumbs up and enjoy good music. So I'm going to leave with Ramadan. And atufanya freestyle for the first time on the Squared. And nitawacheki next week. Mimi nikuache ama tufanye na wewe? Unaweza umeniambia. Tufanye basi, tufanye. Si lazima nikujazz. Juu hadi wewe si ati unanijazika Nairo, lazima ulipe tax. Juu ya COVID lazima udungwe vax. Si lazima nikujazz. Juu hadi wewe si ati unanijazika Nairo, lazima ulipe tax. Juu ya COVID lazima udungwe vax. Mtani Alexi na maji hadi shosho, tenje walenje na kigode tu kwa mbosho. Niko on buda, niko on fire. Kuwachoma wanachomeka kawadhi. Unajua wadhi ni wapi? Sijui. Wadhi nikaomba. Kwa sawa. Nimelani. Hiyo ngoma by the way inaitwa Si Lazima. Ni ngoma tumepiga 5 artists. Ni ngoma ya 2022. But video ina drop very soon. Very soon. Okay. Ni ngoma inasema si lazima. Kama unani judge na mimi siku judge, si lazima pia tuongeleshane. As long as my life is moving na your life is moving, si lazima tukue pamoja. Lakini ukini respect na nikurespect, hiyo itakuwa ni lazima tuokija ni pamoja. Haya. Tuko pamoja. Tuchafulie flow. Acha mimi nikuache you do your thing. Tuta catch up next week, si ndio? Haina mambo. Umeniachia flow ni jibambe. Jibambe. Jie. Ramazan. Nishaiulizwa nitakuwa wapi, nikajibu don't know. Nishaulizwa mina date nani, nikasema don't know. Nishaulizwa mina enda wapi, nikasema don't know. Ramazan Music. Nimeshukuru Squared. Thank you Kenya for supporting me. Oh.